is it increases the level of NAD. Okay, so when the NAD level is increased, so which activate the NAD dependent histone deacetylase, that is sirtuins. It's otherwise called sirtuins or class 3 H dogs, histone deacetylase. Okay, so as a result, in general, when sirtuins are activated, okay, it alters the transcription factors, transcription machineries, and it activates several gene transcription. Okay, and it is also known to ketone body is known to inhibit the other types of histone deacetylase. There are class 1, class 2. So there are basically 3 different types of H dogs: class 1, class 2, and class 3. Class 3 H dogs are otherwise called sirtuins. Okay, so sirtuins, the class 3 H dogs are activated. Class 1, 2, and class 1 and 2 H dogs are inhibited by the ketone bodies. Okay, so altogether, what happens? It improves the mitochondrial function, and it has been shown to improve the cardiac function. Okay, by various ways, improving the antioxidant defense, decrease the inflammation, increases the mitochondrial biogenesis and function, and ultimately improves the cardiac function. So my lab recently started to give a focus on the role of long non-coding RNA. So what are long non-coding RNA? So in general, it is defined as longer than 200 times in length. But in theory, it may be like 100,000 base pair, or some of them are even 100,000. Okay. Main difference with mRNA is, so these long non-coding RNAs are not translated into protein. So that is why it is called non-coding. Okay, it's not coding for protein. Only RNA is there. So what it does actually, so it is not being translated to protein. We know only the protein, does the majority of the functions, but what the long non-coding RNA does, okay, so it regulates the gene expression. Okay, so I used to say that it is not a king, but it is a kingmaker. Okay, so it is not being translated to protein, but it regulates the proteins. Right? Okay, when the protein should be expressed, where it should be expressed, how much should be expressed, how long should be expressed. So all those regulations are being done by this long non-coding RNA in various ways. Okay, by regulating transcription, that is mRNA production, and post-transcriptional, like stability of the mRNA, and chromatin modification, like opening the chromatin or condensing or closing the chromatin. If the chromatin is open, that means the gene is active. Okay, if the chromatin is closed, then the gene transcription doesn't happen. Okay, and act as a molecular scaffold. It's like a platform to bring other molecules together. Okay, or it regulate mRNA stability, as I mentioned. Okay. So in our study, what we have done, okay, so we have done like 2 approaches. One is we have done some preliminary studies
they had a significantly high level of ketone bodies. Okay, so that means it has circulating high level of ketone bodies, and surprisingly, we have seen the mice with treated diet increased body weight. Okay, but this is the remember that the mice were treated with high fat diet, that is ketogenic diet, for 6 months. Probably that is one of the reason. Okay, but the important observation what we observed is the heart mass is decreased. And okay, and then since we are more interested in studying the role of long non-coding RNA or LNC RNAs, okay, and we tested various long non-coding RNAs. Okay, we identified some of the long non-coding RNAs such as andrin, carm, GM15, 44-1, mallat1, okay, OAP5. Okay, so these long non-coding RNA we have identified. So one is so there is a study which was already published and deposited, and so here this study compared
Shiga cell lines. HeLa for all cervical cancer. You can do it. So there are 2 cell lines are widely available. Next. So what are the signs and symptoms? Symptoms, you see, nothing is a specific symptom, all non-specific symptoms. Mainly very severe abnormal vaginal white discharge, abnormal bleeding, severe pelvic pain and leg pain. These 4 are very, very important. Okay, compare with other factor, very important, abnormal bleeding, abnormal vaginal white discharge, then severe pelvic pain, severe leg pain. But you know that PCOD, women's PID, pelvic inflammatory disease, syphilis, gonorrhea, or any other STD infection also, the women can get the same symptoms now. Clear? இந்த சேம் சிம்டம் தான் பெல்விக் இன்ஃப்ளமேட்டரி டிசீஸ் இருக்கும் ஒரு லேடிக்கு, அவங்களும் இந்த சிம்டம் தான் அவங்களுக்கும் வருது இல்லையா. பிசிஓடினாலும் இதுதான் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ சம்டைம் வேறு இன்னும் விமன்ஸ் சம் ப்ராப்ளம்னாலும் இதுதான் இருக்கும். அப்படின்னா பார்க்கும்போது இது எதுவுமே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான சிம்டம்ஸ் இல்லையா, நான் ஸ்பெசிஃபிக் சிம்டம்ஸாக இருக்குது. கரெக்டாக? ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் இப்படி இருந்தா அதை நான் ஐ டெல் யூ லேட்டர். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த காமன் சிம்டம். நெக்ஸ்ட்ப்பா, நெக்ஸ்ட். Now I want to tell you some data. So India already I told you per Globocan reporting and 2022. So what is the India second common cancer, cervical cancer. So what is the incident? The cases are 17.7%. But mortality rate also, you see that nearly more than 70%, like 11.2%. Why this much? Cases are 17%. The rate, mortality rate also 11%. Because why? Because of the lack of effective screening. So proper awareness illa, proper no screening, no vaccination. So vaccine able to prevent the cervical cancer. Already we have very good vaccine is available long years. If you vaccinated means there is no problem, no cervical cancer. But no, there is no knowledge about vaccination, screening program, and no awareness about cervical cancer. So India also second most cancer. Next pa. In my country, Zambia, it is one of the first most common cancer is cervical cancer. Globally, the rank is Zambia, cervical cancer is third important country, Zambian country, my country. So in my country, almost 5.75 million women they are living. Okay, but almost the risk age group is 15 to 44 age groups are highly risk. And further I want to tell you, but next in the 5.75 million people for screening, first as per WHO funding, they have done some screening program from HIV positive women. Okay, so in the 2018, the Zambian government Ministry of Health and WHO, they started a screening Zambian women, mainly HIV positive women they started, not normal women, HIV positive women they have started. Okay, they find nearly first 235,000 women are HIV first. From this one, they find almost 30% of the women are cervical cancer. Almost 30% of women are cervical cancer. When they done screening, they find the cervical cancer screening. But badly, they couldn't find out the typing, further data, further factors, nothing. We don't get any. For me, I can't get any type of the further information is not available. Okay, I didn't get anything. But only the 235,000 women are living with HIV. From them, almost 30% women they are having cervical cancer in Zambia. Next part. So my work I have started. First I have to get approval from the government ministry and my ethical committee. This is the number I have given. So I have started in the my work is cervical cancer screening.
And HBV vaccine availability, how they are doing, what is the effect of the vaccination program among HIV positive rural and urban women. I have taken the from rural and urban women in Indola, those who are living in my place in Indola, Zambia. Okay, this is the, so my work, my hospital government university, this is a government university, I am working, government hospital name only Indola Teaching Hospital. I started my work last few months before we started last year. Next, my sample, that's why my sample, this is a pilot study, because now we are going to this research finding, we are going to apply for the funding when our new academic year going to start, then now I am going to start the funding, I am going to apply. So my sample study is very less only. I find almost last 1.5 years, I find 147 cases of HIV positive women in Indola Teaching Hospital. Next, so in this 147, so I find the rural women, we have made rural and urban women. So 102 women are HIV positive, 45 from urban women. Next, so now further I go very briefly, okay, please, just 10 minutes only. Okay, this is the age group, okay, almost 15 to, you see the 40, 49, these age groups are more commonly, I am getting HIV positive cases, are more HIV positive cases. Next. So from that I want to screening for urban women and rural women. Then further I am going for a HBV, human papilloma virus. Okay, so total HIV positive 147, already I told you. Among of these, almost 36%, that means 53 cases we find HBV positive. Next. Okay, from that we have with help of my students and my lab technician, because I am not much familiar which one rural, which one are, I know only Indola, nearby some places, but urban, the name and all, I don't know. So for me, I given the end of the acknowledgement. Mr. Kenny is a lab technician. He helped me lot to suppression of screening of this reporting analysis. So 32 women HBV positive and also 21 women urban side HBV positive. Next. So further, the age-wise, we have a division, we have done some analysis, almost that age group 15 to again 40 age groups are highly exposed to this cervical HBV positive. Next. So what is the cases are more maybe, that not a pilot study, further we have to go for more work, but what is the thing means, we can't find any, they are illiterate, because you know my country is underdeveloping countries, clear, very poor countries, illiterate is very very common. Okay, second one, they does not have the women's even HIV, not HBV and all, we leave it first, cervical cancer, other cancer leave it, even HIV is very very common in my African, not only Zambia, mostly African countries, you may know, very common. So that is what is the reason? Of course, illiterate. They does not have any awareness of early marriage life. So mostly 10 years and all early sexual activity. So my home, the maid, almost 13 years old girl, 13 years only, she came with a job, she wants job, from that countries and all, the house they will come, they will ask, madam, if any job opportunity, any piece work I want to do, they will come, daily they will come, 1 or 2 girl or lady, but already I have a maid, but they will come, like our vegetable vendors, no? Same like that. One girl came, 13 years, nearly I asked her, because very small, it is like a baby, look like a baby, small girl, she came with one baby, almost 9 month old baby, she came, want to some piece work, or I want maid ma'am, I will work. She was telling about, she have national ID card, they will show, this is my ID card. Then I asked, who this baby, how you work? That is my baby, no problem, my mom will take care. So what
what is the age your mom? I asked. My mom is around 30, I think so, maybe 30. So how many you have sisters and brothers? He asked, we are 6 people, madam. We are 2 girls and 4 boys. Then I just keep quiet. Then I am really worried. I was very sad. Now I said, sorry, I have already made. So I don't want any piece work. Give me number. I will call you. Just I leave that girl. So early 13 years girl have 9 months me. When she conceived maybe 1 year before 12 years. So that is African countries, HIV positive or HPV, other even STD infections. When we do research work, you find other co-infection because of the illiterate early sexual activity, poverty. They does not have any vaccination is not program is not available. So inadequate vaccination. This is the common problem. Next pa. So what we do? Already I said non-specific symptom. தம்பி இன்னும் ஒரு 10 minutes தான் நான் முடிச்சிடுறேன். இது இந்த டாபிக் நாட் ஓன்லி ஃபார் கேர்ள்ஸு, உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். ஏன்னா உங்கள் வீட்டிலையும் அம்மா, அத்தை, பெரியம்மா, பாட்டி எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கும் இதாக இருக்கும். அவங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா நான் சொல்ல போகிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஏன்னா ஸ்க்ரீனிங் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அவங்க ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்கிறாங்கன்னா அதை நீங்கள் இல்லை கைனகாலஜிஸ்ட் போங்க, இந்த மாதிரி செய்யுங்கன்னாவது நீங்கள் சொல்லலாம் இல்லையா. அதனால் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இல்லையா, நாட் ஓன்லி ஃபார் விமன், ஃபார் பாய்ஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் திஸ் டாபிக். கிளியர்? Sorry. Okay, now cervical cancer screening. So now already I said these all symptoms are non-specific symptoms. So how we find out? So that's why as per WHO, what their recommendation, when the women, whether married or non-married, whatever it is, okay, they are high risk group women or normal women. Also, once the women they crossed 35 years old, they have to go for a simple pap smear test. That means we are calling as a screening. When we do the screening, we find any abnormal cells. It may be a cervical cancer or maybe some other problem. But when we find some abnormal cells, better we can go for a HPV DNA test so they can find out whether this is a cervical cancer or what is the stage, everything they will find. Or otherwise some other problem, we can go for a treatment, some other treatment. So whether cervical cancer or other problem, at least they can. Or the report is normal, means there is no worry. Again after 5 years, they have to keep continuing the screening program. So that is the thing. So another one very important, vaccination is very important. So there are 2 types of the vaccine available. But this vaccine useful before exposure to sexual activity. அப்படின்னா பிஃபோர் அந்த HPV இன்ஃபெக்ஷன் வைரஸ் என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னால் வேக்சின் எடுத்துக்கணும். ஒன்ஸ் வைரஸ் உள்ளே வந்துருச்சு, okay, human the பாடியில், then the vaccine அப்புறம் the vaccine no useful. So before exposure to sexual activity. So what they are telling the women as per WHO, when that because African countries early sexual activity. So what is our WHO recommendation? 9 years children, school going children, we have to start the vaccination program, either Gardasil or Cervarix. அது ப்ராப்பராக நம்ம எடுத்துட்டோன்னா ரெகுலர் இன்டர்வெல்லாம் நாம் என்ன பண்ணோம், ஸ்க்ரீனிங் பண்ணோம், வேக்சினேஷன் எடுத்தால் கண்டிப்பாக we can reduce the mortality rate of cervical cancer. Next pa. Okay, one lab diagnosis very important, pap smear test and final confirmation HPV DNA test. Also by all என்ன இதனாலும் they do the colonoscopy. So direct observation of cervix பண்ணுவாங்க, அதில் அசிட்டிக் ஆசிட் இது பண்ணிவிட்டு கிளியராக பார்த்துட்டு இது. பட் we have to do the pap smear, the confirmation HPV DNA test, PCR. Next pa. ஓகே, ட்ரீட்மெண்ட்டை நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஆல்ரெடி, Gardasil, Cervarix. There are 2 types of the Gardasil. Gardasil and Gardasil 9 means now before type 6, 11, 16, 18 na Gardasil. Nowadays updated 9 high risk, 6, 11, 13, 33, 34, 54 எல்லாம் இது 9 Gardasil 9 useful. But what is we really proud of, this all UK company, UK.
based vaccine. But last year we really proud of our country. India is the first cervical cancer vaccine is Cervavac vaccine. This is the first cervical cancer vaccine in India we prepared. Okay, Serum Institute, now Biotech Institute, they prepared. Last year they introduced. They started the vaccination program. Next part. So what is we can do further? So now already I told you chemically synthesized drugs is plenty of available. There are lots of side effects. Also is available. It can enable sometimes cure or sometimes side effect the person can positive. So now what we can do? Something different. Okay, something different. We can go for nowadays herbal remedies, alternative medicine, phytochemical studies. So this may be useful for treating and cervical cancer or other type of the cancer. Next part. So this one, normal, what is the thing? Chemotherapy, radiation and all we do. Side effect and very expensive. Patient also getting lots of trouble. So we can go, for example, cisplatin, it is one of the broad spectrum anti-cancer drug. Not only for cervical cancer, liver cancer, lung cancer, breast cancer. Since long years, very good. One of the cancer drug is cisplatin. But what is the problem? Next part. This cisplatin has nearly 40 types of the very severe toxic side effect. Mainly nephrotoxicity. Nephrons it will affect the kidney damage. So what is the thing? Okay, now the concentration we want to reduce. Okay, in case doctor was saying want to, because the person have a different type of side effect. Yes, sir, I can't control, I can't manage. I don't want medicine. Mean what they can do? Of course, doctors can reduce the dosage. If they reduce the dosage, also problem we cannot cure. The cells again abnormally it can grow. So that also no useful. So next part. So this is a cisplatin, different type of the side effect. It will affect mostly systemic. You see, all our system, it will affect different type of the toxicities. Next. So now what we can do? Side effect free or less side effect also okay. Okay, less side effect or side effect free. Some alternative phytochemicals, natural source we can try. We can also prepare some type of the drugs. Okay, so may be useful for the patient to cure from the cervical cancer. But the drug should be very important. The mode of action, wide mode of action, it should, the drug should be whatever our new drug to target only the tumor or cancer cells, not in the normal cells. Then it become again the problematic. Next part. Okay, conclusion. So what is the recent Lancet journal? What is their data? Asian countries, nearly 40% of the mortality rate, cervical cancer from Asian countries. Okay, especially you see that 23% cervical cancer in India, nearly 17% of the cases from China. Okay, so what is the current research now? What is the modern trend? What we can focus? We have to focus on the identify new chemical compound, anti-cancer compound to kill the particular cancer, the cells. That is our main objective. So we can able to reduce or eradicate the not only cervical cancer, any cancer we can reduce. So that's why our herbal modern trend is herbal remedies, alternative medicine we can apply. We can try at least. It may be quite interesting also. Next one. So I want to tell you one of the important compound, chemical drugs, maybe they know, Toxol, they are using since 1971. You see that they isolated the compound since 1971 from the one of the tree, Pacific yew tree. This is also one of the broad spectrum anti-cancer drugs. But their side effects are very less. And also they can use different type of the cancer, lung cancer, breast, ovarian, even cervical cancer, different type of the broad spectrum. And this type of the drugs you see since 1971 till now they are using. But cisplatin drugs and highly toxicity. So
Okay, so that's why we should know the molecular mechanism, target site, broad spectrum, and also nowadays in advanced biotechnology, nanomedicine, nanoparticles, we can use. Next, ma. So we can find some new type of the toxyless or toxic-free. So natural compound, we have to try to find out. It may be quite interesting, new work. Okay, but anyway, I know we need a funding. It may be a long time clinical trial. First vet clinic, after the clinical trial, animal study. Of course, it takes a long process. But also, if you are focusing it may be useful to save the life of the people. And also, you will get also some good honorable contribution. Maybe you find new drug, you may get Nobel Prize also. Future, you will see how many of we are getting a Nobel Prize and all. Yeah, new compound, new things, you will find something. Some quite interesting. Okay, next pa. So this type of what the cervical cancer, what we do? Screening, very important. That is a pap smear test. Very simple, reliable test. We can find out from the asymptomatic mean. I told you, around 35 years, normal asymptomatic women, we have to go for a screening. So your family, they are having some abnormal or irregular period or white discharge, they are telling me, at least you can tell them go and meet some gynecologist. When gynecologist further they will take care. Okay, அல்ல ஒன்றும் இல்லை, கொஞ்ச நாள் சரியாயிடும், 2-3 நாள், அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். இப்படி சொல்லும் போது தான் நமக்கு வந்து சர்வைக்கல் கேன்சர் மோர்டாலிட்டி ரேட்டு குளோபலி இன்க்ரீஸாக இருக்குது இல்லைங்களா. இந்த அவேர்னஸ் வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கணும், சரிங்களா. ஏதாவது உங்கள் வீட்டில் சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், நீங்கள் வந்து டாக்டர், லேடி டாக்டர் கைனகாலஜிஸ்ட் பாருங்க, அவங்க ஃபர்தராக தேக்க இல்லையா, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட்ப்பா, இது சம் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் நவ் தே ஆர் யூசிங் ஃபார் சர்விக்கல். இதெல்லாம் காம்பவுண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான், எதுவுமே புதுசில்ல. ஜிஞ்சர், கார்லிக்கு, டர்மரிக் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். இது இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் சர்விக்கல் கேன்சர். நெக்ஸ்ட்மா, ஈஸிலி we can cure cancer if we can. Yeah, of course we can. நாம் என்ன பண்ணணும், சிம்பிளான இது என்னோட ஐடியா என்னன்னா, சிம்பிளான என்னன்னா, we have to take the vaccination. So vaccination is the first primary prevention. Next pa, first primary prevention என்னன்னா வேக்சினேஷன் தான் இல்லையா. நம்ம இருக்கு செர்வாரிக்ஸ், கார்டசில் இருக்கு, இல்லை இந்தியாவோட வேக்சினும் இருக்கு. ஸோ வேக்சினேஷன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை. செகண்ட் ஒன்று ஸ்க்ரீனிங் பண்ணணும். இப்போ நான் வேக்சின் எடுத்துக்கல, 35, 38, 40 இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு, அம்மாவுக்கு இது இருக்குன்னா, ஜஸ்ட் வி கேன் கோ ஃபார் அ ஸ்க்ரீனிங் அண்ட் ஃபர்தர் early diagnose we can go for the treatment. இதுதான் save the life. Overall the awareness is very important. அதை நாம் தான் கிரியேட் பண்ணோம். ஏன்னா நம்ம வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் அவங்களும் அவ்வளோ தெரியாது இல்லையா, தெரிஞ்சிருக்கலாம் இல்லை தெரியாமல் இருக்கலாம். ஸோ நம்ம வீட்டில் நம்ம பக்கத்தில் யார் அவங்க ஆற்றுல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நாம் தான் சொல்லிவிட்டு நாம் தான் கைட் பண்ணணும். ஸோ பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இதாக இருக்கும். ஏன்னா நம்மளால் முடிஞ்ச கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லையா. இது என்னோட டாப்பிக்காக ஆச்சு, இது ஒரு அவேர்னஸ் மாதிரியும் நான் சொல்லிட்டேன் அவங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட்டுப்பா, I told you, Mr. Kenny Manza is working my department. He is more help, much help for me supporting. Okay, this rural, urban, we are a data analysis, everything have done. Next, pa. Next, any questions? Thank you. No, sir, I am not getting. First. Zambia. Number one. So, because of the. Yes. And second thing, I went to Doha. I met Kenya. Overall, Papa Kenya, all the facilities access there. So definitely HIV is common there. Zambia is there like that also. What way you think Zambia is covered? HBV. Cervical cancer. Okay, யாருக்கு நான் சொல்கிறேன். You want to answer? Yeah. Madam is there, discuss. So I would like to conclude the session. I feel very happy for chairing the session by our resource person as well as the guest of honor who have come over from the country of Zambia and have given a very good elaborative session which is the need of the hour. So on behalf of all the delegates and the organizing committee, we thank you, madam. Thank you.
Madam, thank you so much. Now we are giving the memento to Speaker, Madam. Chairperson giving to the Speaker. Thanks for accepting our invitation to travel long way for the conference. I accept. Thank you so much, Madam. Now I request Nyachandran sir to give the memento to the chairperson. Come to the seat, sir. Okay, wait. Memento, Emma. Sorry, our EC member will come to memento to the chairperson. Thank you, ma'am. Thank you, Vijay madam, to accept. Next, I invite our beloved principal, Dr. Sadhyanathan, to thank you, ma'am. Thank you very much. To deliver the lecture, I request Professor Jayanti, ma'am, Director, Mahatma College of Pharmacy, for share this session. So we are running the out of time, so no lunch break. Lunch should be provided for every 50 members, small space, okay? Class-wise, session will going on, class-wise will go, college-wise will go, complete the lunch and come back, okay? Yes. Welcome, Madam. Jayanti, Madam. Have a seat, please. Hello? Nutraceutical. But what I thought, food pairing, it's a very simple word. During Corona time, I was thinking about what to do something because we don't know about pandemic, how many years it's going to go. If there is no job, what we have to do? Being a cognitive person, I thought, okay, at least from simple vegetables, we'll try to make some chemical extractions and try to sell that. Like that I was thinking. During that time, specifically I saw about tomato, lycopene tomato. Even in lab we are going to extract, you know that. So like that I thought simple anthocyanins, carotenoids, like that I was thinking. But for this seminar, I have collected some detail. Whichever I want to put a question, I want to answer in this way. Food pairing, insights on maximizing the bioavailability and efficacy of phytochemicals for daily diets and nutraceutical innovations. Next slide. See, we are taking vegetables, fruits, or we already, in India, we have a lot of phytochemicals we are taking inside. But my question is that whether that particular nutrition is completed or not. Definitely the nutrition is not completed. So what is lacking there? You know, most of the phytochemicals or plant chemicals or nutrachemicals we can say from natural product,
definitely it has a disadvantage called bioavailability, bioabsorption. இதை நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க காலேஜில். அந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் வேறு மாதிரி யோசி ஐ வாண்ட் டு ப்ரெசென்ட் இன் திஸ் செமினார். பயோஅப்சார்ப்ஷன்னா என்ன பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா த ப்ராசஸ் விச் phytochemicals are taken up from the digestive system into the blood stream. அப்சார்ப்ஷன் எப்போ நடக்கும்? பயோலபிலிட்டிக் சைட்டுக்கு போயிட்டு சைட்டுக்குலேருந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இன்டு த பிளட் ஸ்ட்ரீம் டிரான்ஸ்போர்ட் டு டார்கெட்டட் டிஷ்யூ. அந்த டார்கெட் டிஷ்யூ இப்போ என்ன பண்ணணும்? இட் ஷுட் கிவ் இட்ஸ் மேக்ஸிமம் தெரபியூட்டிக் எஃபெக்ட். அதுதான் இல்லையா? அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம். அந்த நியூட்ராசூட்டிக்கல்லாம் என்னன்னா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு கியூர், பட் லாங்காக வர டிசீஸை தடுக்கிறதுக்கோ இல்லை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கோ அந்த மாதிரி இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். பிகாஸ் வி ஆர் டிஸ்கஸிங் அபவுட் நியூட்ராசூட்டிக்கல், நாட் ட்ரக். ஓகே. So, but this particular absorption depends on various factors, like we know the chemical structure, அது எப்படி மெட்டபாலிஸ் ஆகுது, எப்படி சாலிபிலிட்டி இருக்கு, நீ உள்ள போகும்போது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் டிரான்ஸ்போர்ட் நிறைய இருக்கு, அதில் கிளைகோப்ரோட்டீன், லிப்போப்ரோட்டீன், ஆயிரத்தெட்டு இருக்கு, என்சைம்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கு ரோல். ஈவன் நம்ம கட் பயோட்டாக்கும் நிறைய ரோல் இருக்கு. இதெல்லாம் எப்படி அப்படின்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். வெயிட் previous slide. நீங்கள் இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். டிசோலியூஷன் வேர் திஸ் phytochemicals are get into the gut fluids. அப்புறம் mostly the intestine and liver is going to have a major role because a lot of enzymes are there for metabolism. So variable fraction metabolized enzyme from gut biota and gut wall. அப்புறம் absorption நடக்கும். அந்த absorptionலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டபாலிசம், அப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போவோம். பயோலபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஷன், சம் ஃப்ராக்ஷன் it is going to enter into the tissues, and finally excretion is there. நம்ம அட்மெண்ட் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஏற்கனவே நம்ம pharmacokineticsல. பட் இங்கே வாட் ஐ வாண்ட் டு சே அபவுட், ஜஸ்ட் பி சைலண்ட் ஃபார் சம் மினிட்ஸ். இந்த கட் பயோட்டா அப்படின்றது இட் செல்ஃப் இட் இஸ் லைக் அ ஆர்கன். அதுதாங்க நம்மளை வந்து தீர்மானம் பண்ண போகுது. இட் இஸ் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் ரோல் லைக் இம்யூனிட்டி. நம்மளுடைய கம்ப்ளீட் ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப முக்கியம். தேவையான பாக்டீரியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அதான் காரணம். நல்லா ஒன்று தெரிஞ்சுக்கங்க, இன்க்ளூடிங் மைசெல்ஃப் ஐ யூஸ் டு சே, when we are sitting in front of a table, dining table, not only I myself eating that food, my micro, what is that biota, அது கூட பார்க்கும் எடுத்துக்கலாமா வேண்டாமான்னு. ஏன்னா அதை அழிச்சு நம்ம இருக்கவே முடியாது. ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு தான் அந்த கட் பயோட்டா இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல், நாட் ஒன்லி ஃபார் ட்ரக் மெட்டபாலிசம் ஆர் ஃபுட் மெட்டபாலிசம், ஃபார் லிவிங் ஆல்சோ. Problem generally I used to say, you know about phytochemicals, low bioavailability இருக்கும் because of poor solubility, physiological conditions, rapid metabolism. எது ஃபாஸ்ட்டாக மெட்டபாலிஸ் ஆக போகுது, எது எலிமிட் ஆக போகுது, அது மல்டி காம்பவுண்ட்ஸ் வேறு. ஒரு பிளான் நம்ம எடுத்தோம்னா மல்டி காம்பவுண்ட்ஸ். அதே மாதிரி இதில் நிறைய அட்வான்ஸ் டெக்னிக் ட்ரக் டெலிவரி சிஸ்டம் சூட்டிக்ஸில் படிச்சிருப்போம், அதெல்லாம் இருக்குது. லேக் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன், ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது அப்படின்றது நாட் ஓன்லி இன் ப்ராடக்ட். Even we can't say particular pharmacological mechanism for one particular chemical, because that chemical may not be the attributing chemical for therapeutic efficacy. So இதை வச்சு நம்ம சொல்ல முடியாது which chemical is necessary அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணணும். So difficulty in establishing standardized dosages, drug interaction and toxicity. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நிறைய ஃபுட்டு வெஜிடபிளாக எடுத்து நல்லது நினைக்கிறோம், அப்படி மட்டும் கிடையாது. These phytochemicals also may produce some tumor. It is also having lot of toxicity role. அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? முக்கால்வாசி பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ஃபைல்ஸ் மாதிரி ஒர்க் ஆகும் பாடியில். இமீடியட்டாக அப்சார்ப் நடந்துட்டு இமீடியட்டாக ஆக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி நிறைய பிளான்ட் கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது. பட் டெஃபினட்டாக அங்கே டேமேஜ் இருக்குமா, டேமேஜ் செல்ஸ் டேமேஜ் இருக்கும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கங்க. ஓகே. மெக்கானிசம் காம்ப்ளிசிட்டி, as I told, lot of pathways involved in phytochemical action. Variability in effects due to genetic differences among individuals. இப்போ மேடம் சொன்ன மாதிரி அவங்க ஒரு கண்ட்ரி வேறு, நம்ம கண்ட்ரி வேறு. We are prone to some type of vegetables and fruits which are according to our habitat. எல்லாமே மாறும், அது ஒன்று இருக்குது. ரிசர்ச் ரெகுலேட்டரி, அது வந்து நிறைய ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் இருக்குது. அது நிறைய வந்து we have to work on, already working, I mean it's work is going on. Next. So now we'll come to the topic சிம்பிளாக. இது ஒரு பேசிக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளுங்க. இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சியும் அயனும் ரெண்டு சேர்த்து எடுத்தால் the absorption is increased. லைக் ஸ்ட்ராபெரி, சிட்ரஸ், ப்ரக்கோலி, அதில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன். அயன் ரிச் ஃபுட்ஸ், அது நல்லா வந்து உங்களுக்கு வந்து விட்டமின் சி பூஸ்ட் அயன் அப்சார்ப்ஷன். அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸ் நீங்கள் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுக்கிற பீன்ஸ்லையும் அதுக்கு அதாவும் அதே மாதிரி ஒலிவ் ஆயில் லைகோபின். இந்த ஒலிவ் ஆயில் லைகோபின் இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, லைகோபின்
அந்த பர்டிகுலர் கெட்டனாய்டு கூட என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய யூஸ் இருக்குது, நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க, ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், ஆன்டி கேன்சர் நிறைய படிச்சிருப்பீங்க. பட் ஹவு மச் இட்ஸ் கோயிங் டு பயோலெவல்? இந்த பர்டிகுலர் லைக்கோபின் ஒரு ஒலிவ் ஆயிலில் சமைச்சோம்னு வச்சிங்களேன், அதோடைய பர்சன்டேஜ் வந்து 80% மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகும் பயோலபிலிட்டிக்கு. இதை நம்ம ஜென்ரலாக சாப்பிட்றோம் பாருங்க குக் பண்ணி, அதில் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வராது. பிகாஸ் மோஸ்ட்லி ட்ரான்ஸ் டைப் ஆஃப் ஐசோமர் தான் அதில் இருக்கும். நம்ம சிஸ் ஐசோமர் தான் மோர் பயோலபிள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது ஜென்ரல் எக்ஸாம்பிள், எல்லாருக்கும் தெரியும். நைட் தூங்குது முன்னாடி விட குர்குமீன் போட்டால் உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டால் பெப்பரும் போடுற மாதிரி குர்குமீன் வித் பைப்பரின். டு நோ தட் ஃப்ரம் பிளாக் பெப்பர் இன் யூட்ராசிக்கல் ஃபார்முலேஷன்ஸ். பைப்பரின் என்ன பண்ணுறது, அது இட் இன்ஹிபிட்ஸ் த லிவர் என்சைம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா CYP 3A4 போட்டிருக்கேன், சைட்டோக்ரோம், லிவர் என்சைம். அதே மாதிரி UGT, ஓகே, குளுக்கோயூரினல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ். இந்த மாதிரி இதை வந்து மெயினாக வந்து அந்த மெட்டபாலிசம் இருக்குது பாருங்கள், அதை வந்து இந்த என்சைம்ஸ் தடுக்குது பாருங்கள், அதை இன்ஹிபிட் பண்ணும். அதனால தான் பெப்பரின் போட்டால் நம்ம குர்குமின் அப்சார்ப்ஷன் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது இல்லாமல் லேட்டஸ்ட் டெக்னிக்ஸ் இங்கே உங்களுக்கு தெரியும், லிபோசோம்ஸு, நானோசோம்ஸு, நிறைய நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ அதில் வந்து லிபோசோம் நானோ ஃபார்முலேஷன் பண்ணிங்கன்னா குர்குமின் என்காப்சுலேட் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஹைட்ரோபோபிக் வந்து மேலே இருந்ததுன்னா அது ஈஸியாக உள்ளே கொண்டு போகும்போது உள்ளே இருக்கும். ஐ மீன் ஃபைட்டோகெமிக்கல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா உள்ளே போகும்போது ஃபேட்டு தான் அப்சார்ப் பண்ண லேட் ஆகும் இல்லையா. இது வந்து ஈஸியாக அப்சார்ப் பண்ண கொண்டு போகிறோம். இது நம்ம சூட்டிக்ஸ் நம்ம பண்ணுறது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட், இப்போ நம்ம மெயின் டாபிக் வருவோம், அந்த லைக்கோபின். இந்த லைக்கோபின் இன் டொமேட்டோ, நீங்கள் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டிரான்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் தான் மேக்ஸிமம் அதில் இருக்குது. சரிங்களா. இங்கே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் என்ன கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து லோ அப்சார்ப்ஷன் இன் வாட்டர் பேஸ்ட் ஃபார்முலேஷன். ஸோ வி நீட் சம் ஃபேட் சால்யூபிள் திங்ஸ். அது நல்லா சால்யூபிள் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும். அதுக்கு தான் நல்ல எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒலிவ் ஆயிலில் குக் பண்ணுறது. சரிங்களா. ஆயில் பேஸ்ட் சாஃப்ட் ஜெல்ஸு அதுவும் வந்து மார்க்கெட்டில் ஏற்கனவே கிடைக்கிது. ப்ரொவைட்ஸ் லிபிட் மீடியம் அண்ட் இன்க்ரீசஸ் பயோலபிலிட்டி. சினர்ஜி எஃபெக்ட் வித் ஆன்டிஆக்சிடென்ட்ஸ். ஆன்டிஆக்சிடென்ட்ஸ் விட்டமின் சிலாம் சேர்த்து சாப்பிட்டா லைக்கோபின் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஆக்ஷனும் நிறைய கொடுக்குது, ஆன்டிஆக்சிடென்ட் எஃபெக்ட்லாம். அதே மாதிரி அப்சார்ப்ஷன் எஃபெக்டிவ்னஸ்லாம் கொடுத்துருக்கு. பட் இங்கே வாட் ஐ வாண்ட் டு சே இஸ் தட் திஸ் பர்டிகுலர் லைக்கோபின் when you are taking with fat soluble like olive oil, என்ன பண்ணுவீங்கன்னா குக் பண்ணணும். வெரி சிம்பிள். நிறைய பேக்கிங் பண்ணலாமா, மைக்ரோவேவ் பண்ணலாமா, இல்லை எப்படி ஹீட் பண்ணலாம், சிம்பிள் ஸ்டீமிங் அண்ட் பாயிலிங் போதும். ஸ்டீமிங் அண்ட் பாயிலிங் என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா, ஒரு 80 டிகிரி 80 டிகிரி 100 டிகிரி போகும்போது சிஸ்ஸாக மாறிடும். சிஸ்ஸாக மாறிச்சுன்னா அது மைசல் ஃபார்மேஷன் ஈஸியாகும். அந்த அக்ரிகேஷன் வந்து ரொம்ப லெஸ், அது ட்ரான்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ அக்ரிகேட் ஆகாமல் இருக்கலாம், ஃப்ரீயாக நல்லா அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சிஸ் வந்து பெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். சரிங்களா. ஏன்னா அது சிஸ் ஐசோமர் பெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்னால there are lot of spaces to get absorbed further. Can you understand? So இதெல்லாம் தான் I want to say that. Next slide. See, mechanism generally increases lycopene release from tomato cells, converts lycopene into more absorbable form cis isomer, enhances solubility and absorption, boosts antioxidant synergy if you are adding with some vitamin C. இங்கே நீங்கள் ஜென்ரலாக பாருங்கள், டொமேட்டோ அந்த மெயினாக ஸ்கின்னில் வந்து 50% இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. பெரிகார்ப்லேயும் இருக்குது, பல்ப்லேயும் இருக்குது, பல்ப்பில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. பட் ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் அவுட் திஸ் லைக்கோபின் மேட்ரிக்ஸ் ஃப்ரம் தி மேட்ரிக்ஸ், பிளான் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி எடுக்க போகிறீங்க? அதுதான் வந்து நமக்கு ஒரு ஃபேட்டி ஆயில் தேவைப்படுது. அதை டிசால்வ் பண்ணி குக் பண்ணுறோம். as I told, cooking, what is cooking? Heating. Heat treatment is one of the technique for isomerization. அப்போ அந்த ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகிட்டு தான் சிஸ்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு தான் நான் சொன்ன நல்ல மைசல் ஃபார்மேஷன் அண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு கெட் அப்சார்ப். இதுதான் இதை வந்து நான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக ஐ மென்ஷன் ஹியர். யூ கேன் see the structure. as I told, cis is having bend. சரிங்களா. பெண்ட் இருக்கிறனால அது நல்லா நிறைய சப்ஸ்டன்ஸ் கிடச்சி அப்சார்ப் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். The slide is not clear, but even then I want to say this because இங்கே டொமேட்டோ எடுத்துட்டிங்கன்னா சைலண்ட், அந்த ஃப்ரூட்டில் பெரிகார்பு உள்ள, அந்த மேலே ஸ்கின்னு, பெரிகார்பு உள்ள பல்ப்பு எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம என்ன ஆகுது, இதில் இங்கே கிளியராக போட்டுக்கேன், என்கேப்சுலேட் ஆகிடுது உள்ள நம்ம ஆயிலில். என்கேப்சுலேட் ஆகிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி அது வந்து பிளட் ஸ்ட்ரீம்குள்ளே நுழையும் போது லைக்கோபின் ஆகிடுது. ட்ரான்ஸ் எல்லாம் சிஸ்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது. அதே சமயத்தில் ஐசோமரைசேஷன், why this isomer takes place? Because of that heating தான் அங்கே ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது. கம்ப்ளீட்லி தி அப்சார்ப்ஷன் இட் இன்க்ரீசஸ். ஓகே, இதுக்கு நிறைய இருக்குது. பாசிவ் டிஃபியூஷன் இருக்குது, அது வந்து பைல ஆசிட்ஸில் பண்ணோம், கிளைகோமைகான்ஸில் பண்ணோம், இன்டெஸ்டைன் வில்லையில் பண்ணோம், நிறைய அப்சார்ப்ஷன் இருக்குது. ஸோ மேக்ஸிமம் ஆப்ஷன் யூ வில் கெட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். திஸ் இஸ் another example. ரெஸ்வெராட்ரால். இப்போ இந்த ரெஸ்வெராட்ரால் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ். இந்த வைனில் நிறைய வந்து ஃபாரினில் வைன் குடிப்பாங்க, அதனால் அவங்களுக்கு அது நல்லா கிடச்சிது, நம்ம இதில் கிடைக்காது. இந்த கொரோனா டைமில் ரெஸ்வெராட்ரால் வந்து நிறைய வந்து ட்ரை பண்ணோம். வி ட்ரைட் அவர் லெவல் பெஸ்ட் தட் திஸ் மே ஒர்க் ஆல்சோ.
பட் ரெசோட்டா இந்தியாவில் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தா எக்கனேஷியா ஃபேமிலி இருந்தது, எக்கனேஷியா ஸ்பீஷியஸ். எக்கனேஷியா வந்து நம்ம இந்தியாவில் இல்லை. இந்தியன் எக்கனேஷியன் தேடி பார்த்தா நம்ம ஆண்ட்ரோகாபிஸ் பானைக்கிட்ட கிடச்சிது நிலவேம்பு. அந்த கசாயம் தான் நம்ம குடிச்சிருந்தோம். பட் ரெசோட்டா வெரி வெரி லெஸ் இன் தட், வெரி லெஸ் நம்ம ஸ்பீஷஸில் இருந்தாலும். ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஹைலைட் தட் இந்த பிங்க் மெயினாக யூ கேன் சி த கிரேப் வாட்டர் சாலிபிலிட்டி அண்ட் பயோலபிலிட்டி வந்து வெரி லோ. ஸோ ஃபார்முலேஷன்ஸ் லைக் சைக்ளோடெக்ஸ்டின்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, படிச்சிருப்பீங்க ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில். இது ஒரு ஆர்கானிக் கேஜ் மாதிரி, கிளாத்தரேட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. நல்ல ஆர்கானிக் கேஜ் மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி பிடிச்சி வச்சுட்டு நம்ம ட்ரக்கை ரிலீஸ் பண்ணோம். நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. இங்கே நம்ம பார்த்து இம்ப்ரூவ் சாலிபிலிட்டி அண்ட் அப்சார்ப்ஷன், என்ன செல்லுலார் அப்டேக் என்னது, இந்த மாதிரி எமோஷன் ஃபார்ம்லையோ நானோ பார்ட்டிகல் ஃபார்ம்லையோ. சஸ்டைன் ரிலீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெடி பிளாஸ்மா லெவல்ஸ், ஏன்னா ரெஸ்பெக்டால அந்த அப்சார்ப்ஷன் இட் ஷுட் பி ஸ்டெடி. ஈவன் லைக்கோபீன் அப்படி தான், பைப்ரீனும் அப்படி தான். பைப்ரீன் கிட்டத்தட்ட 2000% உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடுமா கொடுக்குமே. எப்போ முடியும் உடனே வந்துடுமா, வராது. 45 மினிட்ஸ் ஹியூமன் இருக்கும்போது பிளாஸ்மா சேஞ்ச் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்டடிஸ் இருக்குது. ஸ்டடி தட் அண்ட் இம்ப்ரூவ் அப்சார்ப்ஷன் எஃபெக்டிவ்னஸ், இன்க்ரீஸ் பயோலபிலிட்டி, என்ஹான்ஸ் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அண்ட் இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். omega-3 ஃபேட்டிஸ், இது உங்கள் டாக்டிஸ் புக்லேயே வரும். EPA, DHA இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. இஸ் மோர் பயோலபிள் கம்பேர்ட் டு எத்தில் எஸ்டர் ஃபார்மா. ட்ரைகிளிசரைட் ஃபார்மில் தான் இட் இஸ் மோர் பயோலபிள். ஹை குவாலிட்டி fish oil supplements often use this form to maximize absorption. Micro encapsulation பண்ணலாம் வந்து மார்க்கெட்டில் from oxidation and improve bioavailability. இந்த omega-3 என்ன பண்ணுது, அந்த omega-3 எல்லாம் வந்து ஆக்சிஜன் தடுக்குதான். அதே மாதிரி லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் சி சோயாபீன், சால்மன். சோய்ன்றது ரொம்ப சோய் ஃபார் ஜாய் நிறைய பேப்பர் ஒரு காலத்தில் வந்தது. ஒரு 15-20 இயர்ஸ் மேலே சாய் வந்து வெரி ரிச் ட்ரக். இப்போ மேம் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ட்ரோஜன்லாம் அதுவே மைமிக், எஸ்ட்ரோஜன் மைமிக்னே சொல்லுவாங்க. கல்யாணம் முருகெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டோம்னு வச்சிங்களேன், அதுவே சர்வீக்கில் நல்லது. பட் அதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்றது இல்லை. ஓகே, அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் இட் இஸ் சசெப்டபிள் டு ஆக்சிடேஷன். ஸோ என்ன ஆகும், அப்சார்ப்ஷன் மாறப்போகுது. பட் வேரஸ் வித் எத்தில் எஸ்டர் ஃபார்மில் வந்து ஹையர் பயோலபிலிட்டி, பெட்டர் அப்சார்ப்ஷன் இந்த பாடி, மைக்ரோ என்சைம்ஸ்லாம் பண்ணிங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். இம்ப்ரூவ் அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். குர்செட்டின் ரொம்ப ஃபேமஸ்ப்பா, ரொம்ப சிம்பிள் ஃப்ளேவராக யாராவது தெரிஞ்ச கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த குர்செட்டின் கூட லோ பயோலபிலிட்டி தான். ஓகே, புவர் அப்சார்ப்ஷன் தான். ஃபைட்டோசோம் பற்றி இப்போ நீங்கள் உங்கள் இதில் வந்திருக்கோம், ஃபாஸ்போலிபிட் கொலைன்னு சொல்லிட்டு நல்லா ஃபைட்டோசோமில் அது மார்க்கெட் நல்லா கிடைக்குது. அது இம்ப்ரூவ் சாலிபிலிட்டி அண்ட் வாட் இட் இஸ் டூயிங் என்ன செல்லுலார் அப்டேக் அண்ட் பயோலபிலிட்டி. இதில் வந்து ஒரு நல்ல பாயிண்ட் என்னென்னா ப்ரோமிலின் பிசைலண்ட். இந்த ப்ரோமிலின்றது பைனாப்பிள் கிடைக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் என்சைம். இது கூட சேர்த்து சாப்பிட்டோம்னா நல்லா அப்சார்ப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லாமல் அந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி எஃபெக்ட் பூஸ்ட் பண்ணுதான். Why it is doing? Because it works like a catalyst. It is catalyzing the protein hydrolysis. இது பண்ணுறதால நல்ல அப்சார்ப்ஷன் வந்து நம்மளுடைய குர்செட்டிங் நல்லா அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு கிடைக்கிது. இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் மென்ஷன் திஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ப்ரோபயோட்டிக்ப்பா. ப்ரோபயோட்டிக் ப்ரீபயோட்டிக் என்ன நியூட்ராசிட்டிக்கல் HDTயில் படித்தது தான் நீங்கள்லாம். அங்கே போட்டுக்க பாருங்க ப்ரீபயோட்டிக். இந்த பனானா அதெல்லாம் சாப்பிட்றதுலாம் வந்து ப்ரீபயோட்டிக். இட் இஸ் நாட் இட் செல்ஃப் ஆர்கானிசம், பட் ப்ரோபயோட்டிக் இட் செல்ஃப் ஆர்கானிசம். ஆனால் இதுக்குள்ளே தொடர்பு கேட்டிங்கன்னா இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா நல்லது. இட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் அப்சார்ப்ஷன். ஹியர் ப்ரொடெக்டிவ் கோட்டிங், இது வந்து சூட்டிக்ஸ் படித்தது. ஆல்ஜினேட் பாலிசாக்கல் லேஸ்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஷீல்டு பண்ணோம், இன்சூரன்ஸ் டெலிவரி. சிம்பயாட்டிக் இப்போ நான் சொன்னது என்னன்னா ரெண்டுமே சேர்த்து சொல்கிறது. ப்ரொவைட்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் ஃபார் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ், என்ஹான்சஸ் பாக்டீரியல் சர்வைவல் காலனைசேஷன். இப்போ இதுக்கு வந்து எவ்வளோ ஆர்கனிசம் கொடுக்குது, மைக்ரோபயோட்டா எவ்வளோ மைக்ரோபயம் கொடுக்குது, வாட் இஸ் த டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோபயம் இட் இஸ் கிவிங். தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆல் த அதர் நியூட்ரியன்ட் டு கெட் அப்சார்ப்ட். ஸோ ரெண்டுமே நம்ம சேர்த்து சாப்பிடும்போது தட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்க்ரீசஸ். ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரீபயோட்டிக்ஸ் கட் ஹெல்த். கட்டை பற்றி ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன். மைக்ரோபயோட்டான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன். அதை எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுன்னா கோட்டிங் ப்ரோபயோட்டிக் சயின்ஸ். அதே மாதிரி ஆல்ரெடி இம்ப்ரூவ் கட் ஹெல்த் அண்ட் ஹையர் ப்ரோபயோட்டிக். நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கட்டுக்கு தேவையான நிறைய பண்ணுறது என்ன டைஜஷன், இம்யூனிட்டி அண்ட் மைக்ரோபயோம் பேலன்ஸ் ஒரு பாடி இருக்கும். நிறைய அது சாப்பிட்ருவோம், அது நிறைய இந்த நியூட்ரியன்ட் சாப்பிடும். ஸோ கம்ப்ளீட் அப்சார்ப்ஷன் கிடைக்காது. ஸோ இதுக்கு தான் ப்ரீபயோட்டிக் வித் ப்ரோபயோட்டிக்ன்றது ஒரு ஜென்ரல் காம்பினேஷன் பேரிங். நெக்ஸ்ட் லைன். கிரீன் டீ எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுறது தான். எல்லாரும் தெரிஞ்சு ஒரு டானின்னு கேண்டச்சின்னு எப்ரிகால டானின்னு இதான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா. இது வந்து ஈஸியாக டீக்ரேட் ஆகும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம், சூட்டிக்ஸில் பண்ணுற மாதிரி
என்கேப்சுலேஷன் லிபோசோம்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சி கூட சேர்த்து சாப்பிட்டீங்கன்னா இட் ஸ்டெபிலைஸ் கேட்டஜின்ஸ் ஸோ தட் இட் வில் ப்ரிவெண்ட் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் கேட்டஜின் அண்ட் என்ஹான்ஸ் பயோ அப்சார்ப்ஷன் பயோஅவைலபிலிட்டி எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகிடுமா. நெக்ஸ்ட் பார்த்தா ஆல்கே பேஸ்ட் நியூட்ரல் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க. நான் அந்த நெட்டில் பார்த்த ஒரு மார்க்கெட் வச்சிருக்கான் அஸ்டசாந்தின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று. அவன் வந்து நல்ல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், மோர் பயோலபிள் when combined with healthy fats. நான் சொன்ன மாதிரி ஃபேட்டி ஆயில்ஸ் ஹெல்த்தி ஃபேட்ஸ் கூட சேர்க்கணுமா. நியூட்ராசிட்டிக்கல் ஆயில் பேஸ்ட் சாஃப்ட் ஜெல்ஸ் இது மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிறது. மைக்ரோ ஆயிலைஸ் நல்ல பார்ட்டிகல் சைஸ் நல்லா கம்மி பண்ணால் மைசல் ஃபார்மேஷன் நல்லா இருக்கும். அதே சமயத்தில் சாலிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணோம், அப்சார்ப்ஷன் வில் பி இன்க்ரீஸ். நெக்ஸ்ட் இதை பற்றி இந்த பர்டிகுலர் ட்ரக்கை வந்து நான் படிக்கும்போது not deeply, just like that I thought of asking this question to the previous USA scientist, but அது வந்து சரியாக வரல. because he told about ketone diet கேள்விப்பட்ட மாதிரி ketogenic he told, but already it is there like this ubiquinol. இதெல்லாம் வந்து கோஎன்சைம் Q10 சொல்லிட்டு மார்க்கெட்டில் கிடைக்குதுப்பா. எனர்ஜி பூஸ்டிங் நியூட்ராசிட்டிக்கல். வாட் டைப் ஆஃப் எனர்ஜி? சேம் கார்டியாக் வாட் he told, the same mechanism only. இந்த கார்டியாக் வந்து பிஃபோர் சர்ஜரி ஆஃப்டர் சர்ஜரி, அந்த ஆஃப்டர் சர்ஜரி பற்றி அவர்கிட்ட கேட்கலாம்னு நினச்சேன், பட் ஐ couldn't get the chance. அதுக்கு எனர்ஜி வேணும்பா. அந்த எனர்ஜி என்ன பண்ணணும்னா இட் இன்டியூஸ் ஆர் மேக் தி ஏடிபிஎஸ் டு ஒர்க். அது ரொம்ப சிம்பிள். அவர் சொன்ன அதே மெக்கானிசம் தான். ஏடிபிஎஸ் வந்து ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது எந்த ஸ்டேஜில்? யூபிகுனால் அந்த பர்டிகுலர் ரெடியூஸ் ஃபார்மில் தான் இருக்குது. அது நல்லா இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூபிகுனால் இஸ் ஆக்டிவ் ஃபார்ம் மோர் பயோலபிள் தேன் வாட் ஆல்ரெடி அவைலபிள் யூபிகுனோன். அதை விட அது பெட்டராக ஒர்க் ஆகுதான். பென்செக்யூனன் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஐசோப்ரெனியூட்டிஸ் இதெல்லாம் மெனி சப்ளிமெண்ட்ஸ் நவ் ஆஃபர் யூபிகுனால் ரெடியூஸ் ஃபார்ம் ஒன்லி. ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இட் டைரக்ட்லி ப்ரொமோட்ஸ் வாட் ஏடிபிஎஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி நல்லா இது வந்து இதுவும் ஹார்ட்டுக்கு தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதோட யூபிகுனால் ஃபார்ம் ரெடியூஸ் ஃபார்ம் இஸ் மோர் பயோலபிள். எமல்சிஃபைட் ஃபார்ம்ஸ் இது நம்ம சுட்டிக்ஸ் ஒன்ஸ் அகேன் வாட்டர் சாலிபிள் எமல்ஷன் ஜெல் ஃபார்ம் அப்சார்ப்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோம். ஏன்னா ஓவர் ஃபேட் டைஜஷன் இருக்கிறதெல்லாம் ஃபேட்டை சேர்க்கறது வரும். லிபிட் லிப்போஃபிலிக் ஹைட்ரோஃபோபிக் அதெல்லாம் தான் அது. பாலிஃபினால்ஸ் பிளான்ட் பேஸ்ட் நியூட்ராசிட்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நீங்களே பாருங்கள். லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் I have given very simple vegetables and fruits what we are using. Here enhanced polyphenols like those berries நிறைய சொல்லுவோம். பெரிஸ் நல்லா க்ரீன் பச்சை ரெட்டு அது மாதிரி க்ரீன் அது மாதிரி சாப்பிட்ணுன்னு சொல்கிறாங்க. நிறைய பெரிஸு இந்த க்ரீனு டீ இதெல்லாம் நல்லா ஆஃபரிங் அப்படின்ட்டு நானோ பார்ட்டிகல்ஸாக மாற்றுறாங்களாம். ஆர் பவுண்ட் டு ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபார் இம்ப்ரூவ்ட் ஃபார் வாட் as I told to improve absorption. அதே மாதிரி ஃபெர்மெண்டட் பாலிஃபினால் ரிச் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் வித் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ். இது முன்னாடி நம்ம ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் சொன்னோம். ஆர்கனிசம் இஸ் ஹேவிங் எ வெரி மேஜர் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஆந்தோசைனின் மார்க்கெட்டில் நிறைய ஃபுட்டு நியூட்ராசிட்டிக்கல் மார்க்கெட் போனாவே ஆந்தோசைனின் கரெக்டாக தான். அதில் பேபியஸ் நியூட்ராசிட்டிக்கல் தான். என்ன பண்ணுறீங்க? ப்ளூபெரிஸ் பிளாக் கரண்ட்ஸு யூஸிங் ஃப்ரீஸ் ட்ரையிங் டெக்னிக்காக அந்த டெக்னிக் மூலமாக பண்ணிங்கன்னா மைக்ரோ என்கேப்சுலேஷன் இதெல்லாம் நல்லா ப்ரிசர்வ் பண்ணுது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஆஸ் ஐ டோல் சேம் மெக்கானிசம் solubility increases, absorption increases, regulatory system like liposome ensure the control release increase in bioavailability. எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பாருங்க, பார்த்தாலே தெரிஞ்சது என்ன ஃப்ரூட்டுன்னு. பிளாக் கரண்ட்டு அதான் மென்ஷன் பண்ணிக்க பெரிஸ்லாம். லியூட்டியன் ஆல்ரெடி இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் திஸ் மேக்குலா தட் இஸ் ஹை. ஓகே, அதை வந்து லியூட்டின் ஃபவுண்ட் இன் மேரிகோல்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பெட்டர் அப்சார்ப்ட் when delivered in oil based soft gels. திருப்பிப்பா ஆயில் பேஸில் அதை வந்து நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணோம்னா அப்போ தான் பெட்டர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. பிகாஸ் ஃபேட் சாலிபிள் தான் அது நிறையவா. சினர்ஜி கம்பைன்ட் வித் ஜியாசாந்தின் and omega-3 fatty acid lutein supports eye health. இது ஒரு type of review what I thought, because when this particular lutein what it is doing enzyme zeaxanthin omega-3 சேர்த்து சாப்பிடும்போது இன்னும் அந்த ஐ ப்ரொமோஷன் தேவையான அப்சார்ப்ஷன் நல்லா lutein அப்சார்ப் ஆகி மேக்கலா வந்து நல்லா வளப்படுத்துது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். It is once again from the green tea, very famous epigallocatechin gallate. A major green tea, polyphenols, mostly polyphenols, encapsulated nanoparticles, improve solubility, stability. Synergy பார்த்தீங்கன்னா vitamin C, once again antioxidants. The most green tea இருக்கட்டும் maximum nutrients சொல்றதா கேன்சர் எதுக்கு கேன்சர் செல்ஸ்க்கு கார்டியோவாஸ்குலர் எதுக்கு அதுவும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் தான். பேசிக்காக பார்த்தா நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்னுவான். அப்போ நீ ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் சேர்த்துட்டு நல்லது தானே, அதுதான் அங்கே போட்டிருக்கான். அவ்வளோதான், வெரி சிம்பிள். விட்டமின் சி சேர்த்துட்டீங்கன்னா அப்சார்ப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. ஓகே, எலாகிக் ஆசிட் இன் pomegranate. Ellagic acid from pomegranate is poorly bioavailable, so it should be formulated as liposomes. Fermentation, acid of probiotic fermentation
it increases the absorption. எலாகிக் ஆசிட் சிம்பிளாக ஒரு 25 வருஷம் முன்னாடி கேள்விப்பட்டது. நம்ம வந்து இந்த விட்டமின் சி தான் வந்து கூஸ்பெரிக்கு வந்து ஆக்ஷன் நம்ம ஒரு இதில் பேசியிருந்தோம். அப்புறம் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்ச பிறகு எலாகிக் ஆசிட் அதுதான் ஆக்ஷன் சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இஸ் மோர் இன் எலாகிக் ஆசிட், நாட் இன் விட்டமின் சி கம்பேரிட்டிவ்லி. நெக்ஸ்ட் capsaicin, நம்ம மிளகா சாப்பிட்ருக்கீங்க. ஃபார்ம் myself form in what is that? Lipid based liposomes to reduce irritation and improve absorption. கண்ட்ரோல் ரிலீஸ் கூட கொடுக்கலாம். ஏன்னா அப்போ தான் அந்த பெயின் ரிலீஃப், வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட், ப்ரொலாங்ட் எஃபெக்ட். ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் அப்சர்வ் ஆகிடக்கூடாதுப்பா, சில இதெல்லாம் இரிட்டன்ட்டு, அதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. சஸ்டைனாக மாற்றணும். பீட்டா குளுக்கன்ஸ் இம்யூன் பூஸ்டிங் நியூட்ராசிட்டிக்கல். இந்த பீட்டா குளுக்கன்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா ஓட்ஸு, மஷ்ரூம்ஸில் தான் இருக்குது. அது ஹைட்ரோகொலாய்ட்ஸ், சரிங்களா? நிறைய ஹைட்ரோஃபிலிக் நேச்சர் சொல்லுவோம். ஹைட்ரோகொலாய்ட்ஸ்லாம் பண்ணி என்ன ஆகும், நல்லா ஆம்பிஃபிலிக்காக இருக்கும். அந்த மைக்ரோ பார்ட்டிகல்ஸை என்ஹான்ஸ் சாலிபிலிட்டி அண்ட் இம்யூன் மாடுலேட்டிங் எஃபெக்ட். இங்கே ஜிங்க் செலானியம், அதுக்கு தேவையான இம்யூனிட்டி வந்து சேர்த்து சாப்பிட்டா நல்லா பூஸ்ட் ஆகலாம். இது ரொம்ப சிம்பிள்ப்பா. ஜிங்க் ஆக்சைடாக சீக்கிரம் இதில் சேர்ந்து ஓகே இட் பிகம் எ நானோ பார்ட்டிகல் அண்ட் நானோ பார்ட்டிகல் அப்சார்ப்ஷன் இஸ் மோர், சாலிபிலிட்டி இஸ் மோர். இதே தான். ஸோ தட் பர்டிகுலர் மெக்கானிசம் இஸ் கோயிங் ஆன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஐசோஃப்ளேவனன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி சாய் ஃபார் ஜாய், 25 வருஷம் முன்னாடி சாய் ஃபார் ஜாய் நிறைய பேப்பரில் வரும். சோயாபீன்ஸ் அப்போ தான் நிறைய சோயெலாம் நம்ம சாப்பிட ஆரம்பித்தோம். அதுவே பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு எஸ்ட்ரோஜன் மைமிக் தான் அது. ஐசோஃப்ளேவன்ஸ் ஆர் டெலிவர்ட் இன் ஃபர்மெண்டட் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் என்கேப்சுலேட்டட், அதே மாதிரி நம்ம படித்தது தான். அண்ட் மைமிக் எஸ்ட்ரோஜன் மோர் எஃபெக்டிவ்லி. ஓகே, சினர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோபயோட்டிக்ஸ், என்ஹான்சஸ் ஹார்மோனல் அண்ட் கட் ஹெல்த். நான் சொன்ன மாதிரி கட்டு, அந்த கட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். உன்னுடைய கேரக்டர், இன்டர்னல் கேரக்டர், கம்ப்ளீட் ஃபீச்சர்ஸ், ஆர்கன்ஸ், அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் அதை வளர்த்துக்கும் அது என்ன ஆக போகுது அப்படின்றது யார் முடிவு பண்ணுறது? கட் பயோட்டா. டோன்ட் ஃபர்கெட். இனிமேல் நாமளும் சரி நீங்களும் சரி சாப்பிடும்போது கட் பயோட்டா தேவையா? ஃப்ரை ஆச்சுன்னா போயிடும், ரொம்ப சுகர் தான் போயிடும், ரொம்ப சால்ட்டு தான் போயிடும். அப்போ அது என்ன சொல்லுது? ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷானாலும் சால்பிள் ஆகாது. ஓரளவுக்கு குக் பண்ணி சாப்பிடணுன்றது நம்ம ட்ரைவல் முறையில் பண்ணுறது தான். தட் இஸ் பெட்டர். கெஃபின் எனர்ஜி பூஸ்டிங். கெஃபின் எல்லாருக்கும் தெரியும். சோடாலேருந்து கொக்கோ கோலா வந்து எல்லாத்தையும் வந்துருக்கு. ஃபாரின் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடியே வந்துருக்கு கெஃபினை போட்டு அது சிம்டம்ஸ் தான். ஏன் சசன் ரிலீஸ்? கஃபீனில் வந்து சில சமயம் டேரெக்டாக கஃபீன் எடுத்திங்கன்னா அது இமீடியட்டாக ஒரு ஸ்பைக் கொடுத்துரும். அப்படியே அலர்ட்னஸ் மாதிரி ஆகிடும். அங்கே ஒன்று வார்த்தை போட்டுருக்காங்க ஜிட்டி எஃபெக்ட். ஜிட்டி எஃபெக்ட் என்னன்னா அப்படியே கொஞ்சம் வைப்ரேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும், வேகமாக ஆகிற மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் தடுக்கணும்னா என்ன பண்ணுறான்? ஹெல்த்தி எண்ணெய்னு இது கூட சேர்த்துட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா you will have that particular type of mood, everything, but with a calm way. That I want to promote here. Okay, next slide. So this is a simple message, like liposomes, anabiotic phytosomes la பண்றோம். அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சு பண்ணுறோம். Next, combining complementary nutrients, piperine with curcumin. Some examples I have given for synergistic also. Protection techniques like coating, encapsulation கொடுத்தோம். Next slide. Targeting diseases with rare flowers. Actually, a lot of flowers are there, but just I collected some flowers to say it is not for the nutraceutical part. For example, ஒரு சாஃப்ரன் அதே சாப்பிட்டு ஃப்ளவரில் ஃப்ளவர் அது ஒரு பர்டிகுலர் ஜிங்கோ பைலவைஸ் இருக்கு, ஜிங்கோலைட்ஸ் இருக்குன்னா அது ஃப்ளவரில் இருக்கான்னு செக் பண்ணேன். அந்த மாதிரி சில விஷயத்தை கொடுத்தேன். பட் லாட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஆர் தேர். ஈவனிங் தெர்பனத்ரியா ஸ்பீஷிஸ் தான் ரொம்ப ரேர் ஸ்பீஷியஸ். ஸோ ஈஸியான ஸ்பீஷிஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, ப்ரீவியஸ் ரோசிங் சாலிடோசைட்பா. இது ஒரு பெரிய ப்ரோமடைட் கிளைகோசைடுன்னு வாங்க. என்ன செடின்னு பாருங்கள், ரோடியால ரோசியா. இது என்ன ரோடியால ரோசியா, ரோசான்றது ரோசியா. இது என்ன கிடைக்கும்? ஹிமாலயன்ஸ் எல்லாத்தையும் தருவாங்க. சஞ்சீவினி, அதுதான் அது சஞ்சீவினி. அந்த ஃப்ளவரில் பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டோஜெனிக் காம்பவுண்ட்ஸ், அதுக்கெல்லாம் எல்லாமே கார்டிசோல் லெவல்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறது, மென்டல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் பெர்ஃபார்மன்ஸ். யூ நோ தட் கார்டிசோல் இட்ஸ் a stress hormone. Extracts are standardized for these compounds. Supplements யூஸ் பண்ணுறது அங்கே நான் கொஞ்சம் தெளிவாக கொஞ்சம் அப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன். How the rose-7 cells, what are the different types of effects. Utilization supplements, standardized extracts வந்து என்ன கொடுக்குது, targeted benefit வந்து reduces stress and fatigue. இதெல்லாம் வந்து it's a general thing, not exactly, it is not a pairing, just one information. Next slide. ஹைப்பரிசின் சிலபஸ் இருக்குது. இந்த ஹைப்பரிகம்ன்றது வெட்டுப்பாக்கைன்னு சொல்லுவாங்க. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவரில் நல்லா டிப்ரெஷன், நியூரல் டிசார்டர்ஸ்க்கு இருக்கிற நல்ல ட்ரக் இருக்குது. ஸோ அதை அந்த ஹைப்பரிசினை செரட்டின் ரீஆப்டேக் இன்ஹிபிட்டார், இம்ப்ரூவிங் மூட் அண்ட் அலவேட்டிங் மைல்ட் டு மாடரேட் டிப்ரெஷன், யூஸ்லி ஹெர்பல் ஆன்டிடிப்ரெசன்ஸ், மெட்டல் வெல்னஸ், நியூட்ராசிட்டிகல்ஸ். அந்த டீட்டெயில் தான் அங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். குரோசின், இது ஃபஸ்ட் சிலபஸ். என்னப்பா குரோசின் எங்கேப்பா? ஃபோக்கஸ் சர்டிஃபிகேஷன் என்னது? எதுப்பா? சஃப்ரான், கேசர்னு படிச்சிருப்பீங்க. சஃப்ரான் அது எனக்கு தெரிஞ்சது தான். அது வி நோ தட் அல்ஜீமர். ஓகே,
அண்ட் டிப்ரெஷன், ஐ ஹெல்த்து, ஃபார்ட்டிஃபைங் தட் ஃபிட்டஸ் எல்லாமே இருக்குது அதில். அது எல்லாமே ஹெல்பிங் ரெடியூஸ் காக்னேட்டிவ் டிக்ளைன், ரிச் இன் க்ரோசின், சப்ளிமெண்ட்ஸ் டார்கெட்டிங் ஏஜ் ரிலேட்டட், மெக்லா ஜெனரேஷன், அதுக்கும் நல்லதான். ஸோ அதை எலாபரேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல. சரி, ஜென்ரலாகவே நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற பழக்கம் இருக்குது. மெயின்லி இந்தியா, சவுத் இந்தியா. இந்த பெர்ஃப்யூம் அடிக்கிற பழக்கம் வந்து ஃபாரின் ரொம்ப வருஷம் வரைக்கும் இப்போ தான் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இந்த ஃப்ளவர்ஸுக்கு நிறைய ரீசன் இருக்குது. பெண் பூ போடுறவங்க அப்படின்னு சொல்கிறது அதுக்கும் ஒரு ரீசன் தான். வாட் இஸ் தட் மீன்ஸ்? மோஸ்ட் ஆஃப் தி வால்டல் ஆயில்ஸ் பர்சன்ட் இட் வில் காம் யுவர் மூடு. அதுதான் மெயின். நீங்களே காமாக இருக்கணும். பெண்ணே வந்து காமாக இல்லைன்னா அங்கே வந்து வேலை நடக்காது. ஸோ பெண்ணை காமாக இருக்கும், எதில் பேசுகிறோம் காம் பண்ணும். மெயினாக மாமியார் மருமகள் அப்படி ஒரு சண்டை. இது ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி நான் கேள்விப்பட்டது. இருவாட்சின்னு சொல்லுவாங்க. ஜாஸ்மினம் அங்கிஸ்ட் ஃபோலியான்னு. அங்கிஸ்ட் நேராக லீஃப், அக்யூட்னா அக்யூட் ஆங்கிள் லீஃப், இது வந்து அங்கிஸ்ட். அந்த இருவாட்சி தலையில் வச்சுப்பாங்க. அது ரொம்ப நேரம் சும்மா கோயில் பக்கம் நிற்கும். அது எதுக்கு வாங்குறாங்கன்னே தெரியாது. இப்போலாம் வாங்கதே இல்லை. அது நல்லா காம் பண்ணுமா எதில் இருக்கவங்களுக்கு. மெயினாக அந்த மாமியாராக இந்த மருமகள் மீட் பண்ணும் போதெல்லாம் கொஞ்சம் காம் பண்ணுமா. அதுதான் வந்து மெயின் ரீசன். But more or less, the evidence also saying the same cognitive aspects only most of the flowers contains. Next slide. சிலிபிடம், மில்க் தாஸ் எல்லாரும் தெரிஞ்சது, பால் நெரிஞ்சல்னு சொல்லுவாங்க. லிவர் டிசீஸ்க்கு ரொம்ப ஃபேமஸ். இதோட சிலிமர் எல்லாம் எடுத்து நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்டாகவே யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபார்மகாலஜியில். ஸோ கேன்சர், சிலிமன் ப்ரொடெக்ட் லிவர் செல்ஸ், டாக்ஸின்ஸ், ஆக்சிஜன்ஸ், நல்ல ஸ்மெல் இருக்கால சொல்லவே வேண்டாம். இட் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் மூட் எலிவேட்டிங் காம்பவுண்ட்ஸ், நியூரோ ப்ரொடெக்டிவ். அதே மாதிரி கேம்ஃபரால் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். டன்னட்டா அந்த பூ பார்த்தா கண்டுபிடிச்சா சங்கு பூ தான் பாது, சங்கு புஷ்பம். அந்த சங்கு பூ அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி, நியூரோ ப்ரொடெக்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது. லேர்னிங், மெமரி. ஒரு காலத்தில் மெமரி ப்ளஸ் நிறைய சாப்பிட்டாங்க. ஹைட்ரோகார்டில் எசிட்டிக்கா. அது என்னாச்சா நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து ஞாபக சக்தின்னு. அப்புறம் வெக்கமா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அது கீன்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவான். உடனே எங்கள் இன்ஸ்டியூட் என்ன சொன்னாங்க, வெக்கமா யூஸ் பண்ணுங்க, கீன்னஸ் தான் நமக்கு தேவை, வெறும் மெமரி தேவையில்லை, உங்கள் அலர்ட்னஸ் தான் தேவைன்னு வெக்கமா மார்க்கெட் நல்லா இருந்தது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெருடிலால் ஜாஸ்மின் எல்லாம் குண்டுமல்லின்னு வாங்க பாருங்க. அந்த குண்டுமல்லி தான். இந்த குண்டுமல்லி வச்சு தான் நான் சொல்கிறேன். அந்த கதையெல்லாம் நிறைய பேர் வச்சுருப்பாங்க நம்ம ஊரில். நிறைய ஸ்கின் டிசீஸ், மைக்ரோ இன்ஃபெக்ஷன். அதை தாண்டி ஆஸ் இட் லாட் ஆஃப் ஹேவிங் காக்னிட்டிவ் ஆல்சோ. லப்பக்கால் ஒரு நியூ பிளான்ட், பட் இட் இஸ் இன் சவுத் அமெரிக்கா. இது இந்தியாவில் இல்லை, எடுக்க போகணும்னு யோசிச்சேன். பட் ஈவன் தன் டைம்ஸ் ஐல் ஃபினிஷ். ஸோ டபோவா அவலெண்டா அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ இட் இஸ் ஹேவிங் ஆன்டி கேன்சர், ஆன்டி ஃபங்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது. லப்பக்கால் ஒரு நியூ ட்ரக்னால ஐ வாண்ட் டு சே தட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது வந்து ஜென்ரல் exploration of superior phytochemical potency with very simple plants. See, I have studied about inulin. The side is gone, I don't know why. That inulin, it produces bacteria in the bowel region. ஸோ அந்த பவுல் ரீஜன்லேயே அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அது வந்து சில சமயம் நீங்கள் ட்ரக் சென்ஸ் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்ல எஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி படித்தேன். பட் ஐ டோன்ட் நோ வேர் இஸ் த ஸ்லைட். ஸோ லாஸ்ட் வெரி சிம்பிள் ஸ்லைட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பண்ணுற சாப்பிட்றது தான். எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு லாஸ்ட் ஒரு லைனில் சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டில் இந்தியன் கீழே நெல்லிப்பா எல்லாருக்கும் தெரியும். ஃபைலாந்தா சமரஸ் வருஷமாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஹைப்போஃபிலாந்தின், சைலண்ட் பிலாந்தின், லிக்டான்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் சிங்கப்பூர் கீழே ஒன்று இருக்குப்பா, அதுவும் இருக்குது. ஆனால் அந்த கீழே இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், இல்லை கெமிக்கல். அதனால் நம்ம தான் ஆயுர்வேதிக் மெடிசனில் வசதி. அதனால் வி யூஸ் தட் பிளான்ட். இந்த இடம் தெரிஞ்சது நேச்சுரலி வி ஹேவ் தட் ஹேபிடேட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது நீம் உலகே தெரிஞ்சது. ஃபஸ்ட் இதில் தான் பேட்டர்ன் சண்டை போட்டு நம்ம மஞ்சள் நீமெல்லாம் வச்சு தான் பண்ணோம் தெரியும். அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் நீம் எக்ஸல்ஸா. அந்த எக்ஸல்ஸா பார்த்தீங்கன்னா லோவர் கண்டென்ட்ஸ் தான் இருக்குது. ஒன்ஸ் அகெயின் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் ட்ரெடிஷ்னல் ஆயுர்வேதிக் சித்தா நம்ம தான் அதில் பெஸ்ட். இப்போ கூட அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கிவிங். நெக்ஸ்ட் இந்தியன் அஸ்வகந்தா எல்லாருக்கும் தெரியும். இவங்க கொரோனா டைமில் ஐஐடியில் அந்த விதனோட மைக்ரோ அயனைசேஷன் வச்சு ட்ரை பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகே, அந்த அஸ்வகந்தா இங்கே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். ஃபாரினில் ஜின்சங் சொல்கிறாங்க, அதை அடிச்சிக்க முடியாதுங்க. ஜின்சங் அது நல்லா வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ரிலீவ் பண்ணால் நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து அலர்ட்னஸ்லாம் கொடுக்கும். நம்ம இந்தியாவில் வந்து விதான அஸ்வகந்தா. சவுத் இந்தியன் ஜின்சங்னா டெனஸ்போரா கார்டிஃபோலியா, சீந்தில் கொடி. சவுத் இந்தியாவில் எல்லாரும் நாட்டுக்கு நம்ம டிபெண்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா. இப்போ ஈஸியாக அவைலபிள். ஒரு காலத்தில் இங்கே இருக்க சீந்தில் கொடி நல்லா யூஸ் பண்ணாங்க. இதையும் பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் ஜின்சங், பனாக் ஜின்சங் என்னெல்லாம் நல்லா இருந்தாலும் மோரலஸ் சச்சாச்சு எனர்ஜி என்ஹான்ஸ்மெண்ட் அங்கெல்லாம் வந்து லைட்டாக நம்ம விதானி அதை போதும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. விதானி நல்லா கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்தியன் டர்மரிக் பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும். டர்மரிக் வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா அதை கம்பேர் பண்ணால் லோவர் குர்குமின் பர்சன்டேஜ். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் அவர் டோட்டலாக உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம குர்குமின் தான் வேர்ல்டு ஃபேமஸ். நெக்ஸ்ட் இந்தியா பேசில் தானப்பா துளசி. இந்த ஆக்சிமம் சாங்கிட்ட பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியல போயிட்டு அந்த ஆக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி அப்படின்னு தாயில் இருக்குது, தாய்லாண்டில். ஆனால் அவன் வந்து கலிதறி தான் யூஸ் பண்ணுறான். கலிதறி கிச்சன் ஒர்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுறான். பிகாஸ் அந்த அவர் இன்கிரீடியன்ஸ் இஸ் மோர். அவர் ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டம் வாஸ் ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் தட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இந்தியன் கூஸ்பெரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது. ஃபஸ்ட்டு யாருக்கு தெரியும் தெரியாதான். பைலாந்த செம்பிளிக்கா
எம்பிளிக் ஆஃபீஸ்னாலிஸ்ன்றதை யாரும் மறக்கவே கூடாது. யூ நோ தட் எல்லா காசி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் நான். சைனீஸ் கூஸ்பெரி தோ இட் இஸ் ஹேவிங் லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் இந்தியன் சாண்டல்வுட்னே நல்லா ஸ்மெல் வராதுப்பா. உரசுனா தான் சந்தனம் மணக்கும், தெரிஞ்சுங்க. ஒரிஜினல் கிடைக்கிற கஷ்டம், சரிங்களா? ஃபார் ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஆஸ்திரேலியன் சாண்டல்வுட் பார்த்தீங்கன்னா லோவர் சாண்டல் ஆல் கண்டென்ட். நெக்ஸ்ட் லைட் லாஸ்ட் இந்தியன் ஒரிங்கா காலகாலமாக நம்ம சாப்பிட்றோம். ஒரிங்கா ஒரிஃபரா லீவ்ஸ்லேருந்து இந்த இதுலேருந்து ட்ரம்ஸ்டிக்லேருந்து எல்லாம் சாப்பிட்றோம். கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா, டைவர்ஸ் கிளைமேட் சாயில்ஸ் எல்லாம் டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்தியா ஆல்ரெடி நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம டச் பண்ண முடியாது. என்னதான் ஒரு 2 வச்சிருந்தாலும் அவன் லீடிங்ல இருக்கிறான். பிகாஸ் டோட்டல் வேர்ல்டு மார்க்கெட்ல அவங்க லீடிங். பட் ஸ்டில் வி ஆர் இன் டைவர்ஸ் வித் திஸ் ஆயிரஸ் இதான் இது சண்டை போடுறான்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து நல்லா வரும். அது லாஸ்ட் ஆஃப் குளோபல் சிக்னிஃபிகன்ஸ். இந்தியா ஃப்ளோரா மெட்ராஸை பட்டினா நீங்கள் எத்தனை நிறைய மெட்ராஸ் ஃப்ளோரா பிரசிடென்சி மெட்ராஸ் புக்கெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா அவங்க கண்டுபிடிச்சது வந்து ஃபாரினை விட நம்ம தான் அத்தான்டிசிட்டியில் ரொம்ப கிரேட்டாக இருப்போம். லாஸ்ட்டு நம்ம கன்சர்வ் பண்ணுறோம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். நிறைய சின்ன சின்ன செடி தான் காட்டினேன். ஏன் சின்ன செடி காட்டிட்டு ஒரு கன்சர்வ் பண்ணன்றாரு, ஏன் அகர் வீட்டில் ரொம்ப கஷ்டம், கிடைக்கிறதே கஷ்டம் இல்லையா? பட் இதை ஏன் கன்சர்வ் பண்ண சொன்னால், இதே நம்ம கன்சர்வ் பண்ணலன்னு வச்சுங்க, அப்புறம் நம்ம பெரிய விஷயம் எப்படி கன்சர்வ் பண்ணுவோம்? அதுக்காக அந்த ஸ்லைட் லாஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ். நெக்ஸ்ட் தேங்க்யூ. மைக் கொடுக்கும். மைக் பை ஓகே. Hello. Here, Mark. Thank you. I don't want to say about nutraceutical. It's general for our subject. Sir, on பண்ணிட்டீங்களா? ஆன் பண்ணிட்டீங்களா? Ramanathan, pharmacy. He is chairperson. Have a seat, sir. So good afternoon, one and all. First of all, I would like to place on appreciation and gratitude for having conducting this session in an international level by the Antiviral Society. I'm happy to see all the budding pharma graduates here who are enthusiastically partaking in this session. Let me go straight away to the session because it is nearly lunchtime. Yeah. Session is Nanopharmaceuticals in Antiviral Therapy, Innovations
mechanisms and future prospects. Why? Because the agenda, the conference itself, the title of the conference itself bears the name of nutraceuticals. So today and tomorrow, all the day, we are going to explore the various fields that are going to exist in nutraceuticals, isn't it? So nutraceuticals, I think many of us might have a clear idea. So let us refresh, right? So how they coined the term nutraceutical? Ultimately by using nutrition and pharmaceutical. So whenever we used to just visit a doctor, or a kid or a child or whoever it is, if they are going to be very feeble and weak, what the physician advise? என்ன சொல்லுவாங்க டாக்டர், ரொம்ப வீக்காக இருக்க, நல்லா நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டாக எடுத்துக்கோ, ஸோ நியூட்ரிஷன் ரிச்சாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபுட்டு. அடுத்ததாக ஒரு எயில்மெண்ட்டோட போனாங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்வாங்க, ஒரு ஃபார்மசூட்டிக்கலில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரெண்டு வேலையும் ஒன்றா பார்க்குறது தான் யாரோட வேலை, நியூட்ராசூட்டிக்கலோட வேலை. ஒரு பக்கம் நியூட்ரிஷனை கொடுக்குது, இன்னொரு பக்கம் என்ன பண்ணுது, மெடிசனாகவும் அது ஆக்ட் பண்ணுறதுனால எவ்வளோ அழகாக அந்த டேர்மை காயின் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள், நியூட்ராசூட்டிக்கல், isn't it? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ எதெல்லாம் நியூட்ராசூட்டிக்கல்ஸ்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ஃபாரின் ஸ்பீக்கர் பேசினார் இல்லையா, கீட்டோன் பாடிஸில் ஆரம்பித்து மேடம் கொஞ்சம் ஃபைட்டோகெமிக்கல் சொன்னாங்க. ஸோ என்னோட முன்னாடி செஷன் டாக்டர் சத்யநாதன், பிரின்சிபல் ஃப்ரம் அப்போலோ காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசி, ஹி கேவ் அன் என் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஐ வாஸ் வண்டரிங். ஸோ அவர் எல்லா நியூட்ராசூட்டிக்கலும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து எல்லாமே அவைலபிள் நியூட்ராசூட்டிக்கல்ஸ், அவ்வளோ அவேர்னஸ். அவரோட லெக்சரை கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், எல்லாமே நியூட்ராசூட்டிக்கல்ஸ் தான். ஸோ டயட்ரி ஃபைபர்ஸ், ப்ரீபயோட்டிக்ஸ், probiotics, polyunsaturated fatty acids, antioxidants. So all the things they put together, they come under the nutraceuticals. And what is the important role? They are helpful in combating number of major health problems. எதெல்லாம் மேஜர் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அந்த ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு சொல்யூஷனாக எது வந்து சர்வ் பண்ணிகிட்ருக்கு, நியூட்ராசூட்டிக்கல்ஸ். ஸோ இன்னொரு ஆடட் information for all the budding graduates, because here the researchers they know very well. So medicine வந்து நம்ம at present scenario என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஹெர்பலை இன்னுமே ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அதில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால, ஐ திங்க் வித் கைடன்ஸ் ஆஃப் டாக்டர் ஞானச்சந்திரன் ஐ கேன் சே தட் இன்னமும் ஒரு சில ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸை என்ன மாதிரி தான் மார்க்கெட் பண்ணிகிட்ருக்கோம், நம்ம நியூட்ராசூட்டிக்கல் அப்படின்னு தான் மார்க்கெட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது வந்து ஒரு ஹெர்பல் மெடிசனாக இருக்கலாம், அதில் ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியன்ட் ஃபைட்டோ கான்ஸ்டுவெண்ட் வந்து நல்ல வைட்டல் ரோல் ப்ளே பண்ணலாம். பட் ஆனாலும் ஒரு சில லைசன்சிங் ப்ரொசீஜர், மார்க்கெட்டிங் இஷ்யூஸ் இருக்கிறதுனால என்ன மாதிரி பிராண்டில் போனால் ஈஸியாக மார்க்கெட் ஆகிட்டுருக்கு, நியூட்ராசூட்டிக்கல் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் போயிட்டுருக்கு. ஓகே, ஸோ நியூட்ராசூட்டிக்கல் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ வெரி ப்ராட் கேட்டகரி. ஸோ மேஜர், ஐ திங்க் the girls can listen here. This is for you only, not for us. This is for you only, right? So மேஜர் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்ன்னு நம்ம நினைக்கிற எல்லாத்துக்குமே நமக்கு நியூட்ராசூட்டிக்கல்ஸ் இருக்குது. பட் ஸோ லெட் மீ கோ டு மை டாபிக். ஸோ என்னோட டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா, அந்த நியூட்ராசூட்டிக்கல்ஸில் ஏதாவது லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கா? ஸோ நியூட்ராசூட்டிக்கல்ஸ் மேஜர் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களே, நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்னா, எஸ் தேர் ஆர் சம் லிமிட்டேஷன்ஸ். ஸோ அதோட அப்ரோச்சஸில் கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் புவர் அப்சார்ப்ஷன். ஸோ தோ இட் இஸ் ஹேவிங் வெரி மல்டிபிள் யூசஸ், அதோட அப்சார்ப்ஷனே நமக்கு டிஃபிகல்ட்டாக ஆயிடுச்சுன்னா தென் அதர் activities might get worsened. So the major problem is going to be absorption due to poor solubility and unsuitable chemical and physical properties. So what to do? அதனால நியூட்ராசூட்டிக்கல்ஸ் வேண்டாம், ஸோ ஃபார்மசூட்டிக்கலே இருக்குது, let us reject நியூட்ராசூட்டிக்கல்னு சொல்லிடலாமா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன வேணும்? ஃபஸ்ட்டு நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டு வேணும். அடுத்து என்ன வேணும்? நியூட்ராசூட்டிக்கல் வேணும். தென் ஒன்லி we have to think about, though we are all pharmacy people, தேர்டாக தான் எதை பற்றி நம்ம திங்க் ஓவர் பண்ணணும்?
pharmaceuticals பத்தி think over பண்ணணும். No, we are all pharmacy graduates. We will directly think of and we will recommend pharmaceuticals. Can we do like that? No. As a pharmacy graduates, we have to educate. So how to use, when to use, what to use and what not to. Pharmaceuticals, right? So here what we have to do, so அப்போ அந்த லிமிட்டேஷனை வந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா the beneficial properties can be enhanced. We have to enhance the efficacy of the nutraceuticals by touching the field of nanotechnology. So nanotechnology இன்னைக்கு வந்ததா, ரீசன்ட் இயர்ஸில் வந்ததா, pharmacy-க்கு மட்டும் வந்ததா? No. The nano field has emerged in all the streams of science. Is it or not? Say yes or no. So if you say yes, lunch will be provided within 10 to 15 minutes. If you don't answer, we'll be getting the lunch only by 3 p.m. I hope so. So nano field, nano car வந்துருச்சு, எல்லாமே வந்துருச்சு. So first nano medicines. So NDDS படிக்கிறீங்களா? What is NDDS? ஒரு சப்ஜெக்டே இருக்குது இல்லைங்களா, பிஜி சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது, ஸோ டாபிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஹியர் நானோ டெக்னாலஜி இஸ் பிளேயிங் அ மேஜர் ரோல். ஸோ ஹவு டு ஓவர் கம் இந்த நியூட்ராசூட்டிகல்ஸில் இருக்கிற லிமிட்டேஷன்ஸை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால், வி ஹாவ் டு ஆஸ் ஃபார்மா ரிசர்ச்சர்ஸ் வி ஹாவ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் ஹவு திஸ் நானோ டெக்னாலஜி இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் மை டாபிக். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So here all the active ingredients are loaded in this nutraceutical sources. So nutraceuticalsல அவ்வளோ active ingredients வந்து லோட் ஆகிருக்கு, நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ முன்னாடி உள்ள ரிசோர்ஸ் பர்சன் சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதில் யூசஸ் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. பட் அந்த அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் அவ்வளோ யூசஸையும் நம்ம எடுத்துக்கணும், ஃபுல்லாக அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னா ஒரு நானோ கேரியர்ஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது. ஸோ அதை நானோ டெக்னாலஜியில் நம்ம அதை செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னாதான் அதோட ஃபுல் பெனிஃபிட்ஸையும் நம்ம என்ஜாய் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் லைன். So here nanotechnology, as per US National Nanotechnology Initiative, the definition goes like this. So nanoparticles, they range between 1 to 100 nanometer, but in pharmacy the particle size of 10 to, because these are going to be basics which we know already, so let us refresh. So 10 to 500 nanometer and rarely up to 700 nanometer. Next slide. So nanotechnology for nutraceutical delivery system. So what are all the benefits? So it increases the absorption, the bioavailability is improved, so it protects the sensitive food components. So some of the food components might be sensitive in nature, photosensitive or some other sensitization may be there. It protects and it influences the flavors and aroma. So nutraceuticals அப்படின்னு சொன்னா ஹெர்பல் பேஸ்டாக தான் இருக்க போது. ஹெர்பலுக்கு தான் என்ன இருக்குது, நேச்சுரல் ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குது, அரோமா இருக்குது. ஸோ இப்போ கூட சார் எலாஜிக் ஆசிட் சொன்னாங்க. விச் ட்ரக் இஸ் கண்டெய்னிங் எலாஜிக் ஆசிட்? கேன் யூ டெல் மீ? சச் அ பியூட்டிஃபுல் அரோமா. விச் plant? Can you name the plant? He told many interesting aspects. Cardamom. So what is cardamom? ஏலக்காயோட வாசனை எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹர்பலுக்கும் அவ்வளோ ஒரு அரோமா வந்து இருக்குது. பட் அதை வந்து இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணியும் கொடுக்குற ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் நம்ம இதில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். தென் ப்ரொலாங்ட் ஷெல்ஃப் லைஃப் கேன் பி அச்சீவ்ட், என்ஹான்ஸ் சாலிபிலிட்டி, ரிடக்ஷன் ஆஃப் தி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் தி ட்ரக்ஸ் இஃப் எனி, கண்ட்ரோல் ரிலீஸ், டார்கெட்டட். ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நமக்கு ஃபேவரபிளான பேராமீட்டர்ஸை we can just go when we think of this nanotechnology in the field of nutraceuticals, right? And generally recognized as safe food ingredients that can also be attempted here, and co-delivery of active components. So synergism patti, so combination of herbs with some other drugs others are touch pannanga. So all these are made possible by means of this system technology. Next slide.
So here, what are all the nano carriers? So this is going to be நான் எடுத்துக்கிட்ட டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானோ டெக்னாலஜினே எடுத்தாச்சு. ஸோ தெர் ஆர் மெனி நம்பர். ஸோ லிப்போசோம்ஸ் இப்போவே ஆன்சர் கேட்டால் உடனே எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுவேன். லிப்போசோம்ஸ், ஃபைட்டோசோம்ஸ், நியோசோம்ஸ், எத்தோசோம்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ நானோ டெக்னாலஜி அப்படின்னு இருக்கும்போது ஸோ நானோ கேரியர்ஸ், நானோ பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ புட் டுகெதர் we just discuss in this topic. So here these are all some of the examples: neosomes, nanoparticles, nanoemulsions, nanogels, then deformable vesicles and non-deformable. These are some of the examples, right? Next slide. So as we told earlier, this is another one. So what are all the important functions when it is converted into, so the targeted delivery is there, controlled release, solubility is increased, so reduction of the side effects. All some points were already discussed. Next slide. So when the nutraceutical delivery, when we just concentrate on nutraceutical delivery, yes, of course, we get the desired therapeutic action, but it is not achieved to its fullest extent. So அது ஃபுல்லாக நம்ம எதிர்பார்க்குற ஃபுல் அச்சீவ்மெண்ட் வந்து வெறும் நியூட்ராசூட்டிக்கலாக இருந்தால் கிடைக்காது. நம்ம சொல்கிறது எல்லாமே அது செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்னவா மாற்றணும். ஆஸ் அ ரிசர்ச்சர், யங் ரிசர்ச்சர்ஸ், நம்ம இப்போ என்ன லீடாக எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த செமினாரில், இந்த கான்ஃபரன்ஸில், எதெல்லாம் நியூட்ராசூட்டிகல்ஸ், என்னெல்லாம் நியூட்ராசூட்டிகல்ஸ், என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது, அதை ஃபுல்லாக அதை எப்படி வந்து அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். ஸோ பப்ளிக்கு, பேஷண்ட்ஸ்க்கு அதை ரீச் ஆகணும். இன் வாட் வே ஐ ஹாவ் டு கிவ், ஹவு ஷுட் இட் பி கிவன் டு தி பேஷண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், நானோ கேரியர் பேஸ்ட் நியூட்ராசூட்டிக்கல் டெலிவரி சிஸ்டமாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணலாம், நம்ம வி கேன் அச்சீவ் த டிசையர்ட் தெரப்பி. நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆஹா ஓஹோன்னு சொல்கிறீங்க, 2 நாள் கான்ஃபரன்ஸ்லேயும் நியூட்ராசூட்டிக்கல்ஸ் தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறீங்க. பெஸ்ட்டு தான், பட் அதில் என்ன இருக்குது, ஒரு சில லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த லிமிட்டேஷன்ஸை இந்த மாதிரி கான்ஃபரன்ஸில் ஒரு லீவ் எடுத்துகிட்டு போய் தான் நம்ம என்ன செய்யணும், அதை ஓவர் கம் பண்ணணும், ரைட்? நெக்ஸ்ட் ரைட். So here the medicinal plants, they are used in traditional medicine. They are having vital bioactive compounds. They are also considered, some are considered as nutraceuticals. They are subjected to herbal preparations. They are containing many number of phytoconstituents, secondary metabolites. So syllabusல படிச்சிருப்பீங்க, primary metabolites and secondary metabolites. இதில் எதுக்கு therapeutic value இருக்கு, எதுக்கு food value இருக்கு, எதுக்கு therapeutic value இருக்கு? Primary கா secondary கா? Secondary. So primary metabolites, carbohydrates, proteins and fats, they are going to be primary metabolites. They give us energy, not only to us, to all the living organisms, animals and human beings, isn't it? So secondary metabolites, the alkaloids, flavonoids, glycosides, they are all going to have the therapeutic value, or common-ஆ சொல்லணும்னா pharmacological actions அதுக்கு இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ இது எல்லாமே நானோ ஃபார்முலேஷன்ஸாக நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, ஈவன் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் COVID-19 patient, it is helpful. Okay, next slide. So there are many number of nano technological approaches. So here இதில் 1-2 உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சதாக இருக்கலாம். ஸோ லிப்போசோம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். மிசல்ஸ் சார் இப்போ சொல்லும்போது மிசல்ஸ் வச்சும் அவங்க சொன்னாங்க, ரெஸ்வெரட்ராலில் வந்து மிசல்லாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பற்றி கிரேப்ஸ்லேருந்து, கிரேப்போட சீட்ஸில் தான் என்ன இருக்குது. யூஸ்வலாக நம்ம என்ன செய்வோம், கிரேப்ஸ், எந்த கிரேப்ஸ் நம்ம வந்து மெடிசினல் வேல்யூடு நல்லா வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கிற கிரேப்ஸ் எது தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். Which grapes we have to take? Black grapes or seedless green grapes? We have to take only black grapes which contains the seeds. So seeds are rich in resveratrol. Okay. So likewise, we can also convert using these processes, all these nanotechnological approaches, dendrimers. Likewise, there are many metallic nanoparticles. So இதெல்லாம் தான் லீட், இதெல்லாம் தான் இப்போ கரண்ட்டாக ரிசர்ச்சில் ரொம்பவே வந்து பீக்கில் போயிட்டுருக்கிற ஃபீல்டு, எமர்ஜிங் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொன்னோன்னா இதெல்லாம் தான். இதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் பிரிங் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். ஸோ வெறும் நியூட்ராசூட்டிக்கல், இந்தியா கிளைமேட், ஆக்ரோ கிளைமேட்டிக் ஜோன், ஹெர்பல் ட்ரக்ஸு, நம்ம தான் ஃபோர் ஃபாதர்ஸு, நம்மக்கிட்ட தான் இயற்கை வளம் இருக்குது, நம்ம தான் அப்படின்னு பழைய கதையை மட்டும் பேசிட்டு இல்லாமல் அதை மாடர்னைஸும் பண்ணி அதை என்ன பண்ணணும், வி ஹாவ் டு டேக் இட் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல், ரைட்?
Next slide. So here, let me give one or two examples. Curcumin. So which one contains curcumin? Which plant contains curcumin? Turmeric. Why? Because the other name of turmeric is curcuma. இல்லையா குர்குமான்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா curcumaன்னு சொல்லுவோம். It is having vital therapeutic values. அதோட ப்ராசஸஸ் அதோட ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் கொண்டு சொல்லி அதுக்கு எவ்வளோ வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. லக்கிலி சவுத் இந்தியன்ஸ்லேயே பர்டிகுலராக சவுத் இந்தியன்ஸோட கல்ச்சரே என்ன தான், எவ்ரிடே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வீட்டு கிச்சனில் கண்டிப்பாக என்ன யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரெகுலராக. We have the habit of adding turmeric, isn't it? So it is having vital therapeutic values. Next slide. ஸோ கர்க்யூமன் ஆஸ் சச் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதோட ட்ராபேக் என்ன, லிமிடேஷன்ஸ் என்ன, அந்த ஃபைட்டோகான்ஸ்டுவன்ட் கண்டெய்னிங் நியூட்ராசூட்டிக்கலில் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இட் இஸ் லிப்போஃபிலிக் இன் நேச்சர், தேர்பை புவர் அப்சார்ப்ஷன் ஃப்ரம் த ஜிஐடி. ஸோ கேப்சியூல்ஸ் அவை இது வந்து ஒண்டர் பண்ணலாம். நிறைய பேர் இங்கே இருக்கிறவங்களே ஒண்டர் பண்ணலாம், இல்லை கமெண்ட் பண்ணலாம் பக்கத்தில், ஏன் கேப்சியூலாக எடுக்கணும், வீட்டில் தான் இருக்கே அப்படின்னு. ஸோ இந்தியன் கல்ச்சர், சவுத் இந்தியன் ஓகே. ஸோ ஃபாரின் கல்ச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஸோ தே ஜஸ்ட் consider it also as a medicine only. So they just go for different dosage forms like tablets and capsules. But adula enna irukku, adoda solubility poor-ஆ இருக்கிறதுனால அதோட bio availability reach பண்ண முடியல, right? So in the later stages, in recent days, what they have just explored means they have tried for nanotechnological process. Adla ஒரு example Sina curcumin. It is a curcuminoid nano micellar. அதோட average size பாத்தீங்கன்னா 10 nanometer. So அது எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னா oral absorption வந்து increase பண்ணிருக்கு. So it dissolves the active components. So they have given how far it is helpful in increasing the efficiency, and they have made it as a soft gels, and it completely dissolved in the stomach's acid environment. So thereby என்ன பண்ணுது, மைக்ரோ மிசல்ஸா அது ஸ்டேபிளாகவும் இருக்குது, கம்ப்ளீட் பயோ அவைலபிலிட்டி எல்லாமே வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற பாசிட்டிவ் இஃபெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அது அச்சீவ் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன். So curcumin not only as soft gels, they have also tried in the form of micelles, hydrogels, polymeric nanoparticles, cyclodextrins. These are all different types of nanotechnological innovations that are being tried for curcumin, right? So thereby they have achieved some positive results also in terms of bioactivity, bioavailability, as well as the drug targeting, right? Next slide. So another one curcumin based nano based one is nano curcumin. So we can see how many uses they have just targeted. Improve the brain function, antioxidant support, likewise the users it goes. So blood cleansing. So blood cleansing வந்து turmeric curcumin க்கு உள்ள ப்ராப்பர்ட்டி, பட் அதை 100% அச்சீவ் பண்ணுறது எதனால சாத்தியமாக இருக்குது, அதை ஒரு நானோ ஃபார்மாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதோட ஸ்டடீஸை வந்து நமக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Another one drug is glycyrrhiza, licorice. So can anyone tell me what is licorice? Very nice. அதி மதுரம். எவ்வளோ அழகான தமிழ் பேர், எப்படி பேர் வச்சிருக்காங்க பாருங்க, அதி மதுரம். ஏன், what do you mean by மதுரம்? மதுரம்னா என்ன? ஸ்வீட். ஸோ ரொம்ப இன்க்ரீஸ்டு டேஸ்ட், அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து ஸ்வீட்டாக ஒரு சொல்லு அப்படின்னா சுகரை தான் நம்ம சொல்லுவோம், பட் அந்த விட ஜாஸ்தியான ஒரு ஸ்வீட் உள்ள சப்ஸ்டன்ஸ், நேச்சுரல் சப்ஸ்டன்ஸ்னால் எது தான், அதி மதுரம். நாக்கில் அது வச்சோன்னா அந்த டேஸ்ட் பட்ஸில் அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து இட் வில் லாஸ்ட் ஃபார் அ லாங்கர் பீரியட். அதனால தான் தமிழில் என்ன ஒரு அழகான பேராக அதுக்கு வச்சுட்டாங்க, அதி மதுரம் அப்படின்னு வச்சுட்டாங்க. ஸோ அதில் உள்ள ஒரு சாப்பனின் கிளைகோசைட் செகண்டரி மெட்டபலைட் வந்து glyceric acid, which is responsible for the sweet property, and the sweet taste கொடுக்குது இல்லையா. So that is mainly due to this phytoconstituent. So it is having many number of properties. So it is also having antiviral properties as well, right? And next slide. ஸோ கன்வென்ஷனல் மெத்தடில் கிளிசரிசாக்கு இவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை டேப்லெட்டாவோ கேப்சியூலாவோ சிரப்பாவோ ட்ரை பண்ணும்போது ஒரு சில ட்ராபேக்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. தென் தே ஹவ் ட்ரைட் ஃபார் த நியூ ஸ்ட்ராட்டஜி பை கன்வெர்ட்டிங் இட், ஆடிங் வித் தட் ஆஃப் தி நானோ கேரியர்ஸ், அண்ட் தே அல்டிமேட்லி ஃபவுண்ட் தட் அந்த
நெகட்டிவ் ரிமார்க்ஸ், நெகட்டிவ் பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே என்னவாயிடுச்சு, பாசிட்டிவாக நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி உள்ள அப்ரோச்சஸாக அது கன்வெர்ட் பண்ண முடிஞ்சுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So this is another one pictorial representation. Glyceric acid nanoparticles, in short they call GANPs. So this picture shows the difference. So no GANP treatment la pathina reactive oxygen species வந்து நிறைய இருக்கு உங்களுக்கு. So free radical scavengers வந்து என்ன ஆகுது, கொஞ்சம் அப்படியே ரீடைன் ஆயிருக்கு. அதுவே அதை நானோ கேரியரில் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஸ்கேவெஞ்சர்ஸ் என்ன பண்ணிடுது, ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிபிட் பண்ணி it is doing wonderful activity, right? Next slide. So here they just consider, so nano nutraceutical என்ன மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுறாங்கன்னா க்ரீன் நானோ டெக்னாலஜி. அண்ட் அது என்ன பிளான்ட் என்ன மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த ஃபீல்டு, எமர்ஜிங் ஃபீல்டுனா எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி நானோ ஃபேக்ட்ரிஸ். பொதுவாகவே வந்து பிளான்ட் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு பிளான்ட்டும் ஒரு ஃபேக்ட்ரி மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஒரு பிளான்ட்லேயும் ஒரு சிங்கிள் கான்ஸ்டுவன்ட் இருக்க போகிறது இல்லை. மேஜர் மைனர் ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸ் விட்டமின்ஸ் வாட்டர் நாட் இட் இஸ் ஒரு பிளான்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதனால தான் அதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க, ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போது ரீசன்ட் டேர்ம்ஸில் என்னவும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, நானோ டெக்னாலஜியையும் எம்ப்ளாய் பண்ணுறதுனால எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி நானோ ஃபேக்ட்ரிஸாக அது இருக்குது. ஈஸியாக இருக்குது. ஹர்ப்லேருந்து ஃபைட்டோ கான்ஸ்டுவெண்ட்டை எடுத்து அது ஒரு நானோ ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிறதுனால என்ன டேர்ம் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க, இட் இஸ் வெரி எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி லைக்வைஸ். Next slide. So plant mediated, another one thing இப்போ recent daysல பார்த்தோம்னா nanoparticles, silver nanoparticles, gold nanoparticles, likewise nickel nanoparticles, zinc, copper அந்த மாதிரி நிறைய nanoparticles இப்போ synthesize பண்ணி அதோட delivery system வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது. So that kind of nanoparticles can be prepared both from plants as well as from microorganisms, right? So here this is another one emerging field. So plant mediated nanoparticle synthesis. In other terms, they also call it as green synthesis. Next slide. So nanoparticles from plants, as I told you, silver nanoparticles synthesized from the cycas leaves, curcuma longa bark. So curcuma, just now only you told it is turmeric from the bark. Then onion extracts, likewise gold nanoparticles are also synthesized. Nickel nanoparticles, they have given illustrated one example, methanolic extract of Coccus nucifera shells. Can anyone tell what it may be? Any guess? Coccus nucifera? Yes, your guess is absolutely right. Coconut. Okay, it's shell, right? So they are all being employed. Next slide. So here, as I told you in one of the previous slide, we told generally recognized as safe materials. That kind of food, its properties are also enhanced by employing nanotechnological approaches. So that has been given here. So nano emulsion, nano dispersion, so nanoparticles, liposomes. It is going to be a very broad field, right? Next slide. So nano carriers, so some more examples, I got this from the website. So you can just go through, you can just remember these terms, and in your future studies, in your postgraduate or in your final year or in your postdoctoral programs, you can just remember, you can explore and you can go into further research. Next slide. So here the most frequently used human dietary nano supplements, they have just concentrated all these nutraceuticals, vitamin rich foods, then probiotics, namely lactobacillus and bifidobacterium, and likewise antioxidants, as I told you earlier, the polyunsaturated fatty acids, curcumin, selenium, nanoparticles, astaxanthin. Sir was telling about lycopene. He showed a wonderful picture. Lycopene is obtained from, just now he told. What? Lycopene. Tomato. So likewise we can just convert all these things into nanoparticles. Next slide. So the nutraceutical foods, it is targeted
targeting all the organs. So this picture shows that it is helpful for eyes, it is helpful for teeth, it is helpful for bones, it is helpful for mental ability. So what not? என்ன இல்லை இந்த திருநாட்டில் அப்படிங்கிற மாதிரி நியூட்ராசூட்டிக்கல்ல என்ன யூஸ் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் அவ்வளோ யூசஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்னா அதை கண்டிப்பா நம்ம விட்டுறக்கூடாது. அதை நம்ம கண்டிப்பா என்னவா மாத்திரணும், அதோட யூசேஜை நம்ம கையில எடுத்துக்கணும். அதுக்கு என்ன ஃபீல்டு நம்ம பண்ணி அதை நம்ம வந்து அதை எடுத்து செய்ய ஆரம்பிச்சிடணும். நானோ டெக்னாலஜி எடுத்து செய்யணும், நானோ என்கேப்சுலேட்டட் ஃபார்மாக அதை மாற்றணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So let me conclude. So nutraceuticals are to be reformulated. உங்களை மாதிரி இருக்கிற எங்க ஜென்ரேஷன் இதை கையில் எடுக்கணும். நியூட்ராசூட்டிக்கலை என்னவா செய்யணும், ரீஃபார்முலேட் பண்ணணும். தென் ஃபார் எதுக்காக, அதோட ஸ்டெபிலிட்டி, பயோ அவைலபிலிட்டி, அதோட எஃபிகசியை இம்ப்ரூவ் பண்ணி. ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் நெகட்டிவை பேசிட்டு அதை நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், கொஞ்சம் தூரமாக தள்ளி வச்சுட்டு வேறு ஏதாவது கிடைக்காதா அப்படின்னு இருப்போம். ஸோ இந்த விஷயத்தில் நம்ம அப்படி இருக்கக்கூடாது, ரைட்? தென் also one important thing that even best smart food cannot cure and already proven. So in the 2 days conference leo, so you just neglect the medicines, take only nutraceuticals. That is not the concept. So use the nutraceuticals in a proper manner, in a proper form and recommend. So that is the theme that we want to emphasize. So that is also there. It does not replace drugs and treatment. It helps to prevent disease and contribute for a better tolerability for treatment and increase the effectiveness of drugs. So drugs oda effectiveness improve பண்றதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ கன்சியூமிங் அ டயட், நான் எடுத்துக்கிற டயட்டு எப்படி இருக்கணும், என்ரிச்ட் வித் நானோ நியூட்ராசூட்டிகல்ஸ். ஓகே, லெட் மீ டேக், வாட் வில் ஹேப்பன், இட் வில் என்ஹான்ஸ் த இம்யூனிட்டி. ஸோ எல்லாத்துலேயும் இதுவும் சொல்லுவாங்க, நியூட்ரிஷனாக சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. நியூட்ரிஷனாக சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்னு சொல்லுவாங்க, இம்யூன் பூஸ்டர்ஸ், இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணணும், உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. ஸோ வி ஹாவ் டு என்ஹான்ஸ் த இம்யூனிட்டி ஸோ தட் வி கேன் ஹெல்ப் த பீப்புள் டு அச்சீவ் ஹெல்தி மைண்ட் இன் அ ஹெல்தி பாடி. தமிழில் சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் வரைய முடியும் அப்படின்னா ஆர்ட்டுக்கும் சவுத்துக்கும் தான் அந்த பழமொழியா, அப்படி கிடையாது. ஸோ ஹெல்தி மைண்ட் இன் அ ஹெல்தி பாடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ தட்ஸ் த திங் ஃபார் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபார் சிக்னிஃபிகண்ட் ஹாப்பி அண்ட் அ சாட்டிஸ்ஃபைட் லைஃப். ஸோ அல்டிமேட்டாக நம்ம லைஃப் எப்படி தான் இருந்தால் போகிறோம், ஹாப்பியாக இருக்கணும், சாட்டிஸ்ஃபைட் லைஃப் தான் வேணும், வேறு எதுவுமே வேணாம். லைஃப் வந்து ஹாப்பியாக இருக்கணும், சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கணும். அதுக்கு எப்படி என்ன மாதிரி இருந்தால் போகிறோம், ஹெல்தி ஃபுட், ஹாப்பி அண்ட் ஹெல்தி என்விரான்மெண்ட் இருக்கணும். என்ன இருக்குது, நியூட்ராசல்ஸ் இருக்குது, பட் ஒரு சில லிமிடேஷன்ஸோடு இருக்குது. அந்த லிமிடேஷன்ஸை என்ன செஞ்சிடணும், கையில் நம்ம ஃபார்மசிஸ்ட் எடுத்துடணும், எடுத்து அதை வந்து பப்ளிக்கு அதை என்ன மாதிரி மாற்றி கொடுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் த conclusion and take home message I want to tell. Thank you. Thank you so much madam, really very wonderful talk. இதுக்கு முன்னால் பேசின சத்யநாராயண சாரும் சரி, ஜோதி மேடம் சரி, ரொம்ப அழகாக பேசினாங்க. மேடம் ஃபார்மா காக்கனசியை ரொம்ப கிளியராக, உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் படிக்க வேண்டியதில்லை, அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. கிளாஸுக்கும் போக வேண்டியதில்லைன்னு நினைக்கிறேன். இனிமேல் அது மாதிரி போகாமல் வந்துடாதீங்க மதர் தெரசா காலேஜில். ஓகேயா, தேங்க்யூ. நவ் சேர்பர்சன் கிவிங் டு த மெமோண்டோ டு ஸ்பீக்கர் மேடம். Hello. Hello. Am I audible? No, madam, a very good presentation about nano nutraceuticals, because that is a theme nowadays. Nanotechnology, that is a theme all over the world. And madam has given excellent topic of nano nutraceutical. We are dealing in nutraceuticals. நீங்க சொன்னீங்கல மஞ்சள் நம்ம we are making a chocolate form. We are making a chocolate form and giving to our patients for allergy management, and we are giving to patients suffering from cancer. We are giving patients dementia. So many application of nutraceutical. Well done, madam. Thank you very much. Excellent, madam. Thank you. Superb presentation. It is a link presentation between ட்ரெடிஷ்னல் டு மாடர்ன் ஃபார்மசூட்டிகல்ஸ். நம்ம நிறைய இடத்துல வந்துட்டு என்னென்ன இந்த நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸை வச்சு நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணும்போது இதெல்லாம் ரொம்ப நாள் கழித்து தான் கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேஷண்ட்டே அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்துட்டு கைவிட்டுருவார். நமக்கே நல்லா தெரியும், இது வந்துட்டு வின்கா ரோசியா
ரிசர்பின்ல இருந்து எல்லாமே வந்துட்டு சூப்பர்பு மருந்து. என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம ராவா கொடுக்கறதுனால தான் வந்துட்டு அதை நம்ம இன்னொரு மாடிஃபைடு ஃபார்மில் நம்ம வந்துட்டு நானோ பார்ட்டிகல்ஸாக கொடுத்தா எக்ஸலண்ட் ரிசல்ட் வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. ஆக்சுவலி இட் இஸ் அ யங் ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு இது ஒரு ஐ ஓப்பனர். நிறைய நான் கான்ஃபரன்சஸில் வந்துட்டு பார்த்துருக்கேன். நியூட்ராசூட்டிகல்ஸை பற்றி நம்ம பயங்கரமாக பேசுவோம், அது என்ன ஃபார்ம் அதோட டிராபேக் எடுக்கல. கரெக்டாக இப்போ தான் now it is comes to the surface. This is the problem with the nutraceuticals. We have to convert the nutraceuticals into the modern technology with nano particles, nano nutraceuticals அப்படிங்கிறது. இது செம்ம டாபிக். உங்களுக்கு இப்போ உள்ள யங் ஃபார்மசிஸ்ட் நீங்க கொஞ்சம் இதை கையில் எடுங்க. கையில் எடுத்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு இன்னைக்கு கோவிட் மேடம் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு COVID-19 வந்தபோது வந்துட்டு இந்த ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ் பெனிகுலேட்டா மேபி நம்ம வந்துட்டு இந்த நானோ ஃபார்ம்ல இருந்திருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டரா நம்ம ரெமிடிசிவியரவே தேட இருக்காது. ரெமிடிசிவியருக்கு வரிசையா இங்க இருந்து அங்க முடிய நிக்கவே இருந்திருக்காது. தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ வெரி குட். Now chairperson is giving to the memento to speaker madam. Dr. Satyanarayan sir is giving to the Ramnath sir. Thank you. Next session, Dr. Eldrani madam. Now she is a speaker and the chairperson is Dr. S.R. Sendil Kumar, Principal, Mahatma College Pharmacy, Rajapalayam. Dr. B. Sugandhi is a chairperson now. Respected organizers, the AVRS Society, and all scientists and professors here, and my dear students, very good afternoon to one and all present here. I take this privilege to present my paper on, can you please put it, cervical cancer treatment only. See, all the speakers made my work very simple because the first speaker, the international speaker, she also spoke about cervical cancer. Mine is, related to that, and then, I thought I have to add what and all the natural remedies can be given to treat that. So that has also been taken care. So what I'm going to do now is, I'm going to ask students are here. Since many students are here, I will help you to understand a little more better about its immunological role. I think it's not open. Okay, so as Dr. Jyoti mentioned, this cervical cancer is caused by this human papilloma virus, right? So this human papilloma virus, as she said, it is a double-stranded virus. There are around more than 190 virus types are there, papilloma viruses, human papilloma viruses, which is a causative agent.
as I mentioned, my picture is now TV, but as many speaker before me mentioned, see, of our health natural manner, definitely we don't want to go to hospital at all. Okay, see, even now whenever I'm acquiring some flu kind of a viral infection, I'm not taking any medicine. See, the kitchen plays a vital role. That is a pharmacy for me. Okay, so when I prepare rasam or something, the fumes itself is making me to get rid of that infection so rapidly than any of my housemates, like my husband and my child. Okay, they will be getting recovery after many days. But since I'm in the kitchen, okay, see, the fumes and whatever thing is naturally going in me is curing my body so easily. Okay, that is my example I can tell you. That is what this nutraceuticals plays a vital role to cure all these emerging and re-emerging viral diseases. Okay, so as a person, I have realized it. Okay, when you take away all your artificial things and do a natural practices in a proper manner, that itself will be really helpful to cure many diseases. Okay, next slide please. So this papilloma virus, okay, so that is a double standard virus that has been already discussed. Okay, so it is virus, okay, and with the major L1 and L2 structural proteins. Okay, so this is a important causative agent for 100% of the cervical cancer. Okay, so there are many different types of viruses under this category, but the cancer causing carcinogenic viruses are the 16 and 18, that subtypes. Next. So this tree shows how many different types of varieties of the same papilloma virus is available, and among which this 16 and 18, okay, that is a carcinogenic one, and these things, okay, the 16 is more closely related to 13 subtype 31, and the 18th type is more closely related to HPV 45. Okay, so it is having a relatedness. Next. So this slide shows, see, this is actually keep on increasing. The prevalence rate is keep on increasing year by year. Okay, now this up to the level of, this is the statistical data of 2019. Okay, that shows this total HPV related cancers are keep increasing. Okay, so 17.1 okay percentage increases there. Okay, according to the study report. Next. So the burden rate, okay, so that keeps increasing. That and all is already been discussed. Next. 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 Okay, so see here, I just wanted to mention you. How does this body reacts for disease? We have an immunity, okay, so the two important types of immunity is there, humoral and humoral immunity and cell-mediated immunity, right? So how does this humoral immunity plays a role? Can anyone say during viral infection what kind of a humoral immunity plays a role? What do you mean by humoral immunity? Since students are there, I can tell you a little bit about this, immunity, immune responses. Next. 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 Keep it. So can you tell me what do you mean by humoral immunity? What will happen during humoral immunity? Humoral immunity is nothing but antibody mediated immune response. Okay, so when the specific antibodies will be produced, okay, by B lymphocytes, okay, that will neutralize viruses. Okay, so that is very important for the neutralization of viruses. And the other important immunity is cell mediated immunity, where this T lymphocyte plays a role, right? What are the various subtypes of T cells are there? Can you tell me, students? Tell me a little loudly. I know you are very hungry. Yes. Types of T cells. There are different types of T lymphocytes are there, right? What are they? TC, TH, T regulatory cells, right? So what is the main role of this T helper cell? So when the foreign particle enters inside your body, what will happen?
your non-specific defense mechanism will come into picture. Okay, that will be giving you little bit non-specific protection. Okay, that starts from your your sneezing mechanism or whatever. Since it is HPV, your skin contains lot of layers. Okay, which is playing a vital role. Okay, so easily nothing can enter in unless and otherwise there is an aberration. Okay, there is a damage in your skin. Okay, otherwise skin plays a vital role. Okay, which is covering head to toe, which is a barrier. Okay, and it is having lot of secretions also, sweat gland and sebaceous gland and so many other things, which will be preventing the entry of any viruses, any pathogens inside your body. Okay, so these are all non-specific defense mechanisms. Okay, and if you take the other part of your body, you have sneezing, coughing, fever, and all that are non-specific defense mechanisms, right? And then what will happen if it goes in? What will happen? Then you have other non-specific defense mechanisms also in your body, that is phagocytosis. Phagocytosis plays a main role. Okay, what will happen during phagocytosis? What will happen during phagocytosis? That is only what? Engulfment of foreign particles by any phagocytic cells. Okay, so phagocytic cells are macrophages, neutrophils, and all those things. Okay, so that will, what will happen inside that phagocytic cells? The pathogens will be engulfed, okay, and then it will digest them, okay, using the enzymes present within it, okay, and the killing mechanisms will be happening in a non-specific manner, okay. So these cells, okay, these cells are actually doing the antigen processing and presentations also. And then what will happen? See, this activation of macrophages will lead to production of lot of cytokines. Okay, that cytokines is a regulator, okay, of your immune system. Okay, so that will in turn regulate or induce the production of other cells. Okay, proliferation of B lymphocytes and T lymphocytes. Okay, the B lymphocyte proliferation will occur due to that. What will happen is there is a formation of, from the B lymphocyte, other plasma cell and memory cells are going to be produced. Okay, so then the plasma cells are going to produce specific antibodies. Okay, that is going to involve in the neutralization of these viruses and all that. Okay, and in turn, subsequently what is going to happen parallelly? Yeah, antigen presenting cells are going to process the antigen and present the processed antigen to the T cells. Okay, so therein the TC comes into picture. The TC, okay, that will, conduct a cell-mediated immunity, okay, where by your complete, killing mechanism happens, okay, by various pathways, okay. So all these mechanisms are there, but still you are getting disease. Why? Because here the pathogens are taking upper hand, that is, circumventing, otherwise that is inhibiting or suppressing such kind of a immunity. And sometimes your immune status itself is very poor, okay, then you are developing that kind of infection. You understand? So here vaccine plays a main role, okay. Prevention is better than cure, isn't it, students? வருமுன் காப்போம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த செஷனில் அவ்வளோ அழகாக அவங்க வேக்சினேஷன் பற்றி சொன்னாங்க. வேக்சின்ஸ் ஆர் ரெடிலி அவைலபிள். ஓகே, யூ கேன் டேக் வேக்சின் டு ப்ரிவெண்ட். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் டேக் ஆல் த அதர் subsequent nutraceuticals as the previous speaker mentioned and other professor mentioned. Okay, you can have all those kind of food containing such a kind of nutraceuticals. Next slide, please. So here it is mentioned, see how this HPV, okay, human papilloma virus, okay, that is affecting the host immune response. Okay, so immune evasion mechanism employed by HPV infected cell or polarization of T cell subsets, inhibition of cytotoxic T lymphocyte response, and modulation of APC, antigen presenting cell trafficking, and all that. Okay, so it is, affecting the usual way of usual immunity, and thereby it is taking upper hands, okay, over our immunity and causing disease in our body. Okay, next. So these are all we have already seen. Okay, what and all the various risk factors associated with this human papilloma viral infection. Okay, so early onset of sexual activity, multiple sexual partners, high risk sexual partner, and all that are already discussed. Next. So next slide. So these things are also, see, since all these risk factors are there, means the prevalence of HPV infection is very high. Okay, next.
Next. Okay, so the causes of cervical cancer. Okay, so that also been already taken. Next. Next. So this one maybe this one was not that much deeply explained. Okay, so let me explain. So what will happen during this HPV infection? So initially the virus is in latent stage. You all know what will happen during viral infection, right? The virus will have two types of life cycle. One is a lytic life cycle, the other one is a lysogenic life cycle, right? So in the lysogenic life cycle, what will happen? The viral particle, virus will enter, okay, that will enter through its proper receptor present on the proper the cell, okay, the keratinocytes, which will be carrying the receptor, okay, so wherein it is entering in, and then its genome is going to be introduced into it, and then it will start its direction, okay, direction to the host genome to produce viral particle, okay, and then the viral genome, the viral particle are going to be synthesized, and all those things will be happening. That will cause lysis then, and then it will move on to the next cell. Like that only, this virus will be growing in the host cell, because that is an obligate intracellular parasite, okay, that will be completely depending on the host cell for its survival, right? Okay, so but here what is happening, it is going to induce the oncogene, okay, so then it is going to induce the cancer gene expression, okay, that is a very important thing about HPV. Next. Okay, so here that will lead to the slow progression of the cancer cell, okay, so it is going to induce neoplasia, okay, and it is going to become more aggressive, okay, and subsequently invasive cancer will occur. Next. Okay, so the various, it is going to develop, okay, so stepwise development will be happening, okay, finally, okay, the carcinoma is going to happen. Next slide. Next. So these symptoms also, Dr. Jyoti mentioned about all that symptoms, okay, so she said all these looks like symptoms of any other disease, okay, so it is not that specific. Next slide, please. So about the prevention, next. So it was already mentioned that there is an effective vaccine, okay, which is a subunit vaccine. What do you mean by subunit vaccine? Since students are here, can you tell me what is vaccine? What is vaccine? Can you tell me what is vaccine, students? Can you tell me what is vaccine? You are very hungry? I understand, okay, it's very difficult, okay, to answer when you are very hungry. But anyway, you can tell what is vaccine. It's very simple, right? You are not interested to tell? You are not interested, or you don't know the answer? What is meaning of this quietness? Huh? What vaccine you all received during COVID? Can you name the vaccine you received during COVID time? Covaxin, yes. Covishield, yes. What is the difference between these two vaccines? Covaxin is a killed vaccine, okay, and Covishield, it's a RNA vaccine, right? So what do you think that what is meant by killed vaccine? The pathogen that is killed, and then you used the virus as a vaccine, right? Okay, you have killed it, so you are very sure that it is not going to cause any disease, but the antigenic property is going to be retained. That will helpful to induce your immunity, to produce enough immune cells to protect your body from this virus, right? That is what you did it. And similarly, you have RNA vaccine, okay, that is more sensitive, that is having both advantage and disadvantage. Here also it is a subunit vaccine, okay, it is not the whole virus, it
is a subunit vaccine, means you have taken only the immunodominant epitope, okay, and that is going to be used as, that has been used as a vaccine, okay, L1 and L2 protein, okay, that has been used, right? Yes, okay, so that is used as a protein, I mean the subunit vaccine, so that you can be sure that it is not going to cause any disease, but it will induce your immunity, okay, your body's immune status will be improved and you will be getting a protection from this HPV, okay, fine, okay, so here it has been mentioned that when you have to take the vaccine, okay, as the previous speaker mentioned, okay, the immunization can be taken during the age, okay, 9 to 14 years before the start of sexual intercourse, and you should know about all health education and all those things. Next slide, please. Next. So you have this vaccine, okay, so it's very effective. Here it is mentioned that mostly they are concentrating to give protection against this HPV 16 and 18. Why? Because, why? Because your previous speaker also explained it very nicely. We are much bothered about HPV strain 16 and 18. Why? Because that is a major pathogen which will induce cervical cancer, okay, that is the reason. But we have quadrivalent and the multivalent vaccines are available. Next. So here you have quadrivalent HPV. Quadri means like 4, right? It is going to give protection 4 different varieties of HPV, okay, so that is 6, 11, 16 and 18, and then the other vaccine, okay, that is a 9-valent vaccine, okay, means it is going to give protection against 9 different types of HPV, okay. What are those things? Along with the previous ones, okay, here it is 31, 33, 45, 52, 58, okay. And similarly, you have other bivalent vaccine targets specifically against 16 and 18, okay. So these are all the vaccines available, okay. Next. Next slide, please. Okay, next. Okay, so what do you mean by tertiary prevention? See, you have vaccination, okay, and then you can educate the people, okay, about all these things, and apart from that, you have tertiary treatment, okay. So here the cancer patient, okay, so they will be treated, okay, by giving treatments like surgical treatment, chemotherapy, radiotherapy, palliative care, and finally, if no other go, palliative therapy and all that will be given, okay. So these are all the very painful treatments. Okay, you would have seen the cancer patients, right? As Madam mentioned, they will be having lot of side effects, okay, so that will be really pathetic, okay. To avoid that only, we are educating you to take vaccine, okay, which is readily available, okay, so then you can be protected against this HPV, induced cervical cancer in future. Next. So that's what, okay, I also thought, okay, I didn't know that these many people are going to, explore this much, quantum of being showered upon us, okay, so much of knowledge they have given us, okay, today about this natural remedies, okay, those things only which is having the ability to induce, to boost your immunity, okay, so your immune status will be good, okay, and that will be, usually, that will be really going to be beneficial to protect your body from these diseases. So here, these are all the antiviral agent containing plants, okay, so turmeric, ginger, garlic, green tea, ashwagandha, rosemary, echinacea, okay, and all these plants, okay, which are having antiviral compounds, okay. Next. So all that are already done, okay, so they made my work very easy, okay, so utilize such a kind of things, okay, so we also tried molecular docking in our laboratory to check whether these compounds are really having a higher affinity. Yes, we did saw it is having higher affinity towards those, compounds which are already explored, okay, so which is having the ability to act as a drug-like compound. Next slide, and all those things are already done, so I'm not going to elaborate. So all those things are having antioxidant activity, anti-inflammatory activity, anti-cancer activity, okay, all that are there. Next.
Next. Finally, you can come to the docking slide only. Next. 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 So these are all the things which the professors already mentioned. So I am not going to repeat it again. Okay. All that are having anti-cancer compounds. Okay. All mode of actions, okay, so mostly they will be inhibiting the HPV replication by blocking E6 and E7 expression, okay, and compounds like curcumin and quercetin may inhibit the expression of E6 and E7 oncogenes, okay, the genes which are responsible to induce cancer, which are essential for HPV replication, that has been inhibited by them, so they are not replicating, not inducing the cancer further. Inhibiting viral DNA replication. So the viral DNA replication should happen for the further formation of protein molecule, those things. So viral DNA replication is being inhibited by those new natural compounds. Next. And inhibiting P53 degradation, compounds like curcumin and quercetin may prevent the degradation of P53, a tumor suppressor protein that is targeted by HPV E6. Naturally, we have tumor suppressor genes in our body. So when the virus could able to suppress that, the oncogenes are expressing. Okay, so now this curcumin is going to stop that role so that the human, tumor suppressor protein will be present. Okay, so in that way, it is helpful. And blocking NF-kappa activation. Okay, compounds like gingerol and allicin may inhibit the activation of NF-kappa, a transcription factor that is involved in HPV-induced inflammation. So this is the way how these natural compounds are helping. Okay, these are all various studies the scientists have already done. Okay, so accordingly it has been given here. Next. Okay, so in addition, it is enhancing your immunity, okay, immune cell activation, okay, so compounds like curcumin and quercetin may stimulate the activation of immune cells, okay, such as natural killer cells, okay, always is natural killer cells are having the ability similar to TC cell, okay, so how that cell will kill, okay, the pathogen, containing cells, okay, so the infected cells, similarly, okay, so the natural killer cells also having the ability to kill such a infected cell. So all those cells proliferation will be enhanced. Okay, inhibiting immune suppressor factor. So compounds like gingerol and allicin may inhibit the production of immune suppressive factors such as interleukin 10 and TGF beta. Okay, so this is the way how these natural compounds are helping our body to combat, otherwise to overcome this viral growth, okay, and enhancing or boosting immunity. Next. So activating pro-apoptotic pathways, okay, compounds like again curcumin and quercetin plays a major role, okay, that is activating pro-apoptotic pathways, okay, such as mitochondrial pathway, okay, and then inhibiting anti-apoptotic pathways also. So these are all other further pathways, okay, which are involving, okay, wherein this natural compounds plays a role. Next. So I put one example, ashwagandha, that and all is already taken care, so much you have given. So next. So these docking results we got from our lab, okay, so we docked it, okay, so we took all these compounds and used this E6 and E7 protein of this HPV, and which shows a very good result, which is having higher affinity, okay, and the binding energy is very good as like other good drugs, antiviral drugs, okay, hence it is a small step we took, okay, because before coming here we just tried it in the lab, okay, so which shows very good activity in the in silico molecular docking study. So hence I conclude, okay, so prevention is better than cure, okay, so take care of yourself by taking proper vaccination, girls and boys. You propagate this idea of giving this vaccine to the girls of your your house and classmates and other people, okay, and also utilize these kind of nutraceuticals present in various herbal medicines, okay, so that also helps to boost your immunity, and your immune status will be high enough to protect yourself from the future emerging and re-emerging viral infections. Thank you. Thank you, ma'am. First of all, I would like to thank you for giving this opportunity for me. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Your presentation very nice. I
I have one doubt. Is it any possible to, in pregnancy time, it carry from mother to fetus? How that must be virus. What about that transfer from mother to women? See, this is called as congenital infant. Transfer of disease from mother to fetus, okay, that will be happening. But, if the girl is already vaccinated, you can prevent that kind of a problem, okay? That is the only way. Now this memento, this chairperson is giving to the speaker. Thank you, madam. Kumar is giving to the compliment to chairperson. Thank you, sir. Thank you, madam. 45 minutes lunch break.
Students, come and sit there.
Next session speaker Dr. Vedagiri sir. He is a senior assistant professor, Shastra University, Tanjavur. Please come, sir. Chairperson is Dr. Kandimani madam. Okay, so good afternoon again, one and all. I first of all thank the AVRS for giving me this opportunity to deliver a small lecture on vitamin C loaded polymeric nanoparticles for skin diseases, right? So this is the topic. So before we start, so let's understand what is the importance of skin and why or how we have to properly maintain the skin, so that will help us to live our better life. Okay, so the first way, so we know the anatomy of the skin a bit. So there are 3 layers, so what we call it as epidermis, dermis, hypodermis, etc. And in the skin, so we have all the connecting nerve endings and other components of the entire body. For example, you can see here you have blood vessels, both the arteries as well as veins, and also you have nerve endings and you have adipocytes. So a lot of interconnected system that what we have in the body, right? So it is very important to protect and maintain the skin properly, so that it will help us to lead our life properly. So what are the basic functions? We know like the skin is useful in protection, so from various external environmental conditions, pathogens, etc. And also useful in like has ability of regeneration. So whenever we have wounds, so by themselves heals with the aid of some medicines or without the aid of medicines as well. And also useful in production or synthesis of vitamin D, right? So these are the, other than that you have no sensation, regulation of the both external as well as internal environmental conditions, and they also says there are some secretions useful in protecting the skin. So these are the some major functions, and if there are any disturbances in the barriers of the skin, so some of the external pathogens can enter into the skin, damaging the some parts of the skin, as well as sometimes leads to entering into the bloodstream as well. So we have to be careful maintaining the skin, so that it will help us to protect from the pathogens as well as other external environmental conditions. Okay, so one question here, can we live without skin? So for example, the snakes every month they shed their skin, but is it possible for us to live? No. But what happens if you remove or peel off the skin? So this is how we appear. So if you peel off the skin from our body, right? So imagine, so the skin is giving us the texture, the skin is giving us the so-called beautiness, etc. Right? So it is very, very important that we have to maintain or protect the skin,
properly, right? So if you remove, for example, if you peel off the skin from our body, so we will be able to see the different internal parts of the body, right? So like you still can visualize some more components, so you see how we appear if you remove the skin from our body, right? So it is very important and vital to protect our skin properly. So what we have to do, so what problems we have in general, the skin, right? So what are the problems you have with respect to skin? So you have to talk. What problems you have with the skin? So especially girls? Huh? Tanning, okay. Then what other problems you have? Leprosy, okay. Dry skin, pimples, acne, right? What else? Rashes, right? Then so severe conditions like eczema, psoriasis, right? So there are a number of we have. So you can see here there are multiple disease or multiple problems we have with the skin, and there are different diseases also. General, we see this of the skin starting and bruise and again and so properly by delivery. So in general, if you see, these are diseases conditions which are 90% of 90% of yes. So so there are a lot of that we use in. So there are different therapies available. So there are antibiotic therapies available, right, for the treatment of skin-related diseases, and there are antivirals also available, including vaccines, and there are some laser therapies also available for treatment of the skin conditions, right? So it is very important. Again, it is very important. So what generally we use the different formulations for the skin application. There are multiple formulations we can see, like ointments, cream, and then lotions, foams, powders, and gels. There are different formulations has different advantages. So I have small information on the gels that I'll be talking a bit on the gels, applications of the gel for skin conditions. So what generally we do, the small piece of work we do in our lab, Shastra, on developing different nano formulations for different drugs. So I have a small piece of work to present here with respect to vitamin C. So what is vitamin C? Why important the vitamin C is? So vitamin C importance, or what are the sources of vitamin C? Citrus fruits, right? So majorly the citrus fruits. So we have different different type of citrus fruits and having a different functions as well. So for example, it's important for maintaining immune system. It's important for brain functions. It's important for heart health as well as eye health, and finally the skin protection as well. And
these are the quantity of the vitamin C required for the maintenance of vital properties of our body. For example, you can see around 3 millimole vitamin C required for brain function, 1 millimole required for function, and again for liver function was 1 millimole, right? So these are the kind of amount that is required for maintenance normal function of the different parts of our body. So today I am going to take the vitamin C with the skin protection properties, so that what we do is developing nanoparticles of loaded cellulose nanoparticles. So this piece of published in this journal that I am present in front of you. So there is nothing but the nanoparticle loaded gel for containing vitamin C in cellulose nanoparticles, right? So this is the what we present today. So the nanoparticles prepared by a simple technique called solvent evaporation technique. So you just need only a magnet plus 2 workers and 1 magnetic bead. So with that you will be able to make nanoparticles. So it's not a very complex system to do. How to make? So take a beaker, take agar which can dissolve the water, and you need surfactants after the nanoparticle formation occurs. So that we have a different type of material. So what we use is a poloxamer. There is a surfactant all. So dissolve both of them in a different beaker. So transfer the argon solvent to aqueous solvent in the presence of magnetic. So you will get the stable nanoparticle. So any nanoparticle can be prepared, but we have to optimize a bit to increase the encapsulation of the drug into nanoparticles. So it's a very simple technique we used for preparing the ethyl cellulose nanoparticle in this work. So where you can see we make ethyl cellulose and the poloxamer we use here. So what happens finally? So you have vitamin C by different concentrations of the polymer, and so you will have a particle size with the system of matrix system, right? So this is how nanoparticle formation that what we have. So these are the different compositions of nanoparticles that what we prepared. So changing the polymer concentration, keeping the vitamin C at a constant. So you have different size, different composition nanoparticles prepared. So after the preparation of nanoparticle, and this is the composition of the gel, so that we will see in the later section. So these nanoparticles were characterized for different properties, both physical as well as chemical properties. So starting from size to skin penetration study, then we plan for topical application. So we conducted this in permeation study as well. So the amount of vitamin C that can penetrate through the skin and entering into systemic circulation at some point. So these are the characteristics of results of the characterization nanoparticles, where you can see the size of the nanoparticles by simple technique we could achieve from 200 meters to 600 nanometer size. So by varying polymer concentration, when we increase the polymer concentration, so we could see increase in particle size, and also the zeta potential had a bit variation, so we still required some stabilization of the zeta potential, and we could see the higher amount of entrapment efficiency, and also the pH of the formulations found to be closer to acidic environment. So these are the characteristics of the nanoparticles that what we have prepared. So these nanoparticles, and we prepared the HPMC gel formulation. So these formulations also characterized, because this is the final formulation that we will be applying on the skin. So we make this formulation into a neutral pH, adaptable to the skin. So we prepared the gel, and we have characterized the
gel forms as well for physical as well as chemical properties. So these are the, for example, spreadability property as well as the other physical characteristics of the gels that what we have prepared. So these nanoparticles we confirmed by the scanning electron microscopy analysis, where we could see the particles are in a spherical nature loaded with vitamin C, and they are again almost uniform in characteristics. So this confirms that the nanoparticle formation was achieved by this simple technique called solvent evaporation method, and also the FTR analysis confirms the compatibility of the polymer as well as vitamin C, forming the stability of the vitamin C in the nanoparticle as well as the stability of the nanoparticle during the processing of the nanoparticle preparation. Okay. So this is how we confirmed that ethyl cellulose nanoparticles were stable. And so finally we have conducted what is the rate or what is the rate of drug release from the nanoparticles. So the technique called dialysis bag method we used, where we just tie the dialysis membrane in one end and place the nanoparticle inside, again tie them and put them into the media. So take a samples, often determine time interval, so determine the drug content in the UV. So you will be able to quantify the amount of drug released from particles at different time points, right? So this is how we conduct the different particle the so here the release for nanoparticle. So this is for topical applications. So we use the Franz diffusion serum for understanding the capability of the nanoparticle loaded in the gel formulation. So we have the device and we have to place the gel formulation membrane. For example, again there is semi-permeable membrane or dialysis membrane that can be used, and put and you have a receiver from where you collect the buffer and the amount of drug present in the media. You see your HPLC technique. Right? So we also means you can see here when there is a concentration of HPMC, the release rate was reduced. So you wanted to make a faster vitamin C release, go lower HPMC, you need to make a slower or longer release of the vitamin C, you can go for high SPMC. So what mechanism or what mechanism from the drug is from the both system of the nanoparticle as well as in situ gel. So we have calculated using a mathematical model. So we found there are models obeying, for example, Cosmer Peppas, like McCord Banakar as well as Wavell. So all these systems are confirming that the drug release is followed diffusion mechanism and from the kind of matter, because when you prepare ethyl cellulose nanoparticles, so you get a system where you have drug in the polymer mix. So this is the confession. This is how you have a and the release the drug from the matrix system that is taking place from our nanoparticles as well as there. So confirm safety as well as the compatibility of the nanoparticle as well as gel. So we have performed a cytotoxicity study using this method of MTTSA, where we found up to 200 micro per ml concentration. So the cell viability was maintained 90%, confirming that the system is safe and non-toxic. So this is the characteristics we do. And finally, to understand how the permeation of the vitamin C through the skin study called ex-vivo permeation study using a skin. So we have like goat skin from the slaughterhouse and removing the hair and taking the entire skin as a membrane, placing between diffusion cell and applying a gel on the skin and collecting the permeated drug from the media, amplifying using
the UV or HPLC. So we will be able to quantify the amount of drug permeate skin, right? So here for 8 hours we could see close to 100% of the drug that get absorbed or penetrated through the skin and releasing into the media, right? So this is the the amount of drug permeated, close to 180 microgram per centimeter square at the end of 8 hours, right? So this is how we will be able to quantify drug permeated into the skin. So we can optimize according to the requirement of vitamin C that need to be delivered or penetrated through the skin. So through this I conclude the piece of work by saying that the vitamin C encapsulated into ethyl cellulose polymeric nanoparticles successfully, and also developed a HPMC gel loaded with cellulose nanoparticles, and the physicochemical characterization studies confirms the stability as well as the suitability of the nanoparticles for topical application of the skin. So this can be used for prolonged release of the vitamin C for topical applications. So with this I acknowledge the different funding agencies as well as the the scholars or students who carried out different research works at SAR. So again include the DST CERB and the Polish National Agency for Exchange, etc. So this I thank you all for your kind attention, and if you have any questions you are welcome. Thank you. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். 10 நிமிஷம் சார் சொல்லிட்டு 20 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸ்பீச்சு. இன்டெப்த்தாக ரொம்ப நல்லா சயின்டிஃபிக்காக கொண்டு போயிருந்தார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ. நவ் வி ஆர் கிவிங் அமௌண்ட் டு ஸ்பீக்கர் சார். சேர்பர்சன் கிவிங் டு ஸ்பீக்கர். சார் தேங்க்யூ மேடம். Thank you, madam. Next, Dr. Farma, she is from Engineering College from Tirunelveli. And the chairperson is Dr. Selmar, MMC, Madurai. Good afternoon to all present here. And privileged to be a part of this international antiviral society. Before starting my presentation, I would like to appreciate Dr. Selvar for organizing this wonderful international consistently for the past 10 years. He has been organizing many knowledge sharing sessions like this. And the talk is going to be about artificial intelligence, how artificial intelligence the discovery process. I am in a background. I can see many pharmaceutical students here and one more engineering students also here. I can see, but I make it very simple so that the pharmacy people can also understand this process. Right? So next. So I'm going to tell how AI is going to support in the modern drug discovery field. So next. This AI means it's like an artificial intelligence. Intelligence means it is an ability to think, ability to take decision. So in the drug discovery where it needs more decision making. So this artificial intelligence and artificial intelligence tools are here to support drug discovery process, starting from target identification, target optimization, and lead identification, lead optimization process, and also it also
the ADME properties. There are in current situation n number of software tools available to support the pharmaceutical industry, and many startups are work with AI tools to find the lead compound. So it's all about the compared human intelligence and artificial intelligence. So artificial intelligence, the base of artificial intelligence is data. So data is everywhere. In one scenario, everything is computerized. So we can find n number of protein structures in protein data bank updated each and every day, and there are n of ligand compound and ligand data, so that the computational students and computational peoples are making use of this available data to find to work with the drug discovery process. So the artificial intelligence is nothing but it's a computation simulation technique which helps to make a decision. So wherever human this is a comparison of how human intelligence compared to an artificial technique. Next. This is called the artificial intelligence techniques. There are different types of artificial intelligence like narrow AI, general AI, and super intelligence, which in hypothetical decision making session. Next. So in day-to-day life, we are using unknowingly we are using an artificial intelligence tools in our day. Talks going to be a computer aided drug design. So which we already know that drug finding the potential candidate for a particular device. So drug discovery process include the target identification and validation, lead identification, optimization, ADME properties, and pharmacokinetics and pharmacodynamic properties, and for toxicity prediction. So to accept the molecule as a drug, that should satisfy toxicity prediction also. So this is completely a computational process of that is used in the drug discovery process. So but
by incorporating computational tool, the success is next. So this is the time how this potential drug is identified, starting from the disease related to mix and working on identification, which includes protein expression and reverse docking studies, and followed by this target identification. Target can be identified using the target durability and also component. Find after that identification of lead discovery, the docking study, and for by study help of library design, the lead discovery can be done. After lead discovery, the lead optimization can be done using and structure-based optimization studies, the in silico admit prediction, and finally tested as a drug. This is the timeline of how this computational aid drug is applied for the drug discovery process. Next. So now in the current scenario, top companies, pharma companies are using AI to take better decisions, which in Novartis and Pharma Fabricon are using this AI techniques for taking better decisions. So, as I have told, that artificial intelligence is like training the data to take better decision. We have n number of algorithms, which include machine learning and artificial neural network, decision support systems, and decision tree mechanism. And this involves n number of algorithms. With this algorithm, there are n number of computational tools, and these tools I'll be discussing in further slides. And those tools that are operating with the help of these machine learning algorithms. This machine learning algorithms helps to train data to take to find the better drug for the particular disease. Next. So these various applications of AI in the drug discovery process, starting from clinical trial design and monitoring for QA and QC studies and pharmaceutical manufacturing industry, and for pharmaceutical based product development, in pharmaceutical phased product development, which helps in deciding the suitable components, and also for modifying and monitoring the development process. And in case of drug discovery process, this helps in identifying the target protein and drug protein interaction studies and bioactivity prediction. These are all help of the computational tools. Next. So this is where we can incorporate AI drug discovery for predicting the 3D structured protein and designing of biospecific drug molecules, and for yielding a better prediction for AI in predicting of reactive compounds, and for therapeutic target, and for doing the prediction in toxicity and bioactivity prediction. This AI technologies are next. So this is how the regulatory timeline is working. So the previous year it takes like decades to drug into a medicine. In the current scenario, advancement of computational technique and machine learning algorithm like support machine, deep learning techniques, and KNN and RF techniques. This is going to be taking a few to accept a drug, to accept a compound into a drug. That is, each algorithm can be applied for starting from drug discovery to the post approval. The algorithm are better used by the researchers to take better decision. Next. So it is the advancement of computational technique. The pharmaceutical people can use this AI based drug discovery tools for in their research particle to find the lead compound easily. Next. So this is going to supporting in personalized medicine. So in cancer research, this personalized medicine are utilized for making the success rate in so the cancer researchers are working with AI to develop a personalized medicine. Some medicine
can be for some kind of based on their body structure. So based on their body structure, based on their clinical data, they are like accessing whether this kind of drug can be best suited for that particular disease. So this is how the future AI industry is to be. Next. So the researchers, you can see n number of chemical based repositories. This is taken from the of pharmacological reviews, which include PubChem and Accelerates Database, PDB, Zinc, Drug Bank, 3D Mind. These have downloadable data. We can download n number of molecule structures, so you use it for range data. So these are the chemical compound repositories available. Next. And to accept a drug, should have the admit properties, which include ozone distribution and metabolic excretion and activities. So for this also we have functional tools which check whether the molecular weight is less than 500 and whether it is supporting the log P value and which it can accept donate hydrogen atoms. These are the details available with the chemicals. The filtration can be done based on this properties. Next. These are the various computer drug design tools that are used for drug discovery processes. Target preparation in the computational way, which is done by modeling and by finding the active prediction. There are certain tools specifically used for this act site prediction, which include pocket, pool, target, find site. These are the list of tools you can better utilize for prediction and for virtual screening for screening the lead compound. There are these are the softwares include Zinc Farmer, Zinc and Drug Bank, or utilized for doing the virtual screening studies and for molecular docking study, finding the protein linkation. You can use Autodoc, Vina Gold, etc. And further for academic simulation studies, Max, Charm and Small is a better for tools student of information to find the lead compound. So already this is not a new term. So already researchers have utilized this kind of machine learning algorithms to find the lead compound with the various studies. This slide shows the various literature survey of how the researchers have already used this machine learning technique to incorporate for finding the target identification, and how they have used support vector machine to demonstrate how the drug discovery can be done, and they also add machine learning algorithm predict scoring function. As you are pharmaceutical people, you better know how the same function works, and that is implemented learning technique, and they also use classification regression algorithm, and there is a tool called Octopus tool, which is better utilized for high throughput screening, which is a part of virtual screening. So this Octopus tool can also be used, and Scaffold Hunter tool is also for virtual analytic framework in the discovery field. Next. And this is a work which we have developed an AI based hybrid model for predicting the human protein. For this, how the dengue interacts with the human protein. For this, we have used a den human data set. This den human next. This protein interaction plays a major role in drug identification for how this mainly focuses on how the dengue interacts with the interaction. Next. So next, these are the way we have referred for this paper, and we have used feed-forward backpropagation networking model to
to train the system for predicting dengue-human interaction. Here we have 12 sort of interactions that human data set. This human have 8 set of attributes and 550 training the system. Next, and we have also optimize and pipeline optimization technique in database, which is open source. You can download. Next, these are the computational technique of work. Next, this is how the mechanism of how the interaction and how interactions are carried out between the dengue protein and human protein. Next. So next. So the plot how the dengue interaction happens with protein interaction. Here we can see the NS2B and NS3 and NS5 have better interaction. Dengue protein interaction with the human protein. So this research already shows that NS5, NS2B and NS3 are better interaction with the dengue protein interaction. The number, how much number of interaction happen with the dengue protein. Next, and this research can be optimized with the clinical study. Next, and this research has already been published. Next, this research is already published with peer and also an Science publication. This research has next, and further the big data analytics framework for drug discovery process. In this process, we have combined both the computational databases into a same analytic framework. So the researchers utilize both the computational tools and database in the same analytic framework. So since the pharmaceutical data industry is considered as big data, which has n number of data sources, and this is also published in a research. You can settle and this includes data sources where computational people access. Next. So the areas where the computational, these are the pharmaceutical data that are available for the drug discovery process. So thank you. Thank you so much, madam. Madam, pharmacy department, scientific department, engineering department, convince. அந்த அளவுக்கு மெடிக்கல் நாலேஜ் இன்ஜினியரிங்குள்ள இந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறது இப்போ தான் தெரிய வருது. Thank you so much, madam. Thank you, sir. Now, chair is giving to memento to madam, speaker. Thank you, madam. Thank you, sir. Now, Dr. Sumanthi madam giving to memento to chairperson. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sir, Dharma, ரெண்டு பேர் chair. Next session, Dr. D. Selkumar, Head of Development.
Chairperson Dr. S.R. Kumar, Principal, Mark College of Pharmacy, Rajapalayam. And Dr. Dharmaraj sir also, both chairpersons. Hi everyone. At the outside, I just want to thank Dr. Selvam for giving me this opportunity to share my research. And moreover, I am not going to talk anything about very complex researches since I am not so much interested in it also. So I'm going to share my experience with. Now it's fine. Right. Now I'm going to share my experience with the development of an herbal. You can say that broad spectrum antiviral herb therapy. I don't think so. There is much kind of a products which are available in the market. So I'm going to share this experience with you. Started from kitchen. So I just wanted to say words on that first. So whenever we in our childhood, the grandma used to provide information on how to put such kind of small medicine at home before going to how these can be cured within our house. There is no need for going to the doctors. We seldom go to the hospital for any treatments. Even most of you people also. Now every the parents are taking their children and the father visit right? So I think that name few names of that. You might have heard of this name. Heard about this name? Tricadum. It's a very familiar one. Some place it is called as a tricatum. It's if I say the names of individual ingredients of this one, you'll be very familiar on this. So this is called Tricatum. This is an excellent antiviral product. Excellent antiviral product. There is no need to go to any hospital if you are suffering from a simple influenza, A or B or any kind of infections. Because when I started using this one, I wondered that these products are working on what basis, scientific basis these are working. And later I identified that the essential oils which was in the spices which is present in that was the key ingredient of this one, and no viruses is thriving to grow in this. No viruses, any viruses. No virus will grow on this. I mean essential oils. Essential oils means known as volatile oils. And more importance of this volatile oil is don't have any barriers to be transported into the tissues, or otherwise all the drugs have some barriers. It means that it starts from absorption, starts from your stomach, and there is a lipid barrier, and there is a BBB, blood-brain barrier, and placental barrier. There are many through which the drug has to go to the systemic circulation so that it produces the action. Otherwise, it won't produce an action, right? Now, I'm not going to explain all these introduction about viruses and all. I'm going to give you a small introduction about this one. And I'm going to tell what are the different types of products I've used for controlling COVID-19 when it was an endemic. So with that reason only I can able to contain this visit. I have supported near about 600 patients. 600, not less than, it's not less
less numbers have been treated, and they were successfully came out of the COVID-19 infection without any complications. The very important thing about COVID-19 is that after bad complications post-infection. The post-infection complications are very huge, but formulation will explain. No patient any post-infection complications. Very important. So a virus is a submicroscopic infection that replicates only inside the living cells. We know very well that in atmosphere like this. They won't stay. Right. Next. So it basically a virus will have RNA and sometimes has envelope. This is the envelope virus is, I mean, COVID-19 is an envelope. We can able to what we call spikes, take the spike, and we can able to draw for that, and we can kill the virus from that. Also able to virus. I mean, vaccine. Next. So these are the common viruses. People know about cold, influenza, chickenpox, cold, and the HIV, H1N1, H5N1, and SARS, and the COVID-19. Next. So we have very limited to be taken. Dreadful diseases like HIV, we need to the antiviral drugs for a long period of time. Otherwise, you can say until it survives, we need to be able to control. Otherwise, if there are other infections, say hepatitis, I mean, particularly I'm talking about hepatitis B infections and so on. And some antiviral medications which are very less numbers, and also it's I mean no antiviral agent is complete antiviral effect. That's really a drawback of antiviral agents. And clear differences between antiviral and virus. Antiviral is generally vatic basically, and viruses they kill the viruses. And some natural viruses have been proven is an eucalyptus. Have you seen the oil? Eucalyptus is an essential oil. It is a oil. It is proven that no viruses will grow on it. No viruses will grow on that. It's an excellent viral. I'm not saying that it's an antiviral. Next. Next one. So this is also an important point that not all the antivirals have produced similar results, and some antivirals may not work for some individuals. It's because of the resistance which is developed on the particular person for the particular drug. So because of antiviral resistance, the less availability of antiviral agents, talking about virusides, it is important to develop newer agents. But I don't think that there are much is available, because antiviral drugs so far which is available also kills normal cells. So it is not very selectively killing the virus. So I was thinking in that way that we need to produce any antiviral concoctions from natural sources, so it can effectively selectively kill only viruses and it won't affect the human cells. So the essential basically they are well tolerated by humans, because 5,000 years old tradition, the people use the volatile oil containing substances. So it wasn't basic understanding that the volatiles are the basic research also tells us saying that it
is very well tolerated by living beings. Next. Viruses causes the other diseases, includes Alzheimer's disease. I mean, I'm just talking about viruses and their virus not only kills insects and it's dangerous to human, and also it produces new diseases, type 1 diabetes, Alzheimer's, and other diseases. Next. So this is what I explained, that because of these kind of drawbacks and very less number of available the antiviral agents to treat viruses, so it is I was in that way that we need to produce a new antiviral concoctions from herbal resources, so that we can effectively treat the type of virus, not only one type of virus. So this is the basic concoction, mixture of concoction I have taken, because these are edible in nature and contain all the volatile oils. So it was my experience. I mixed all these and then taken a hard water infusion. It's not very hard water infusion. You need to put all these things in hot water and close it for a while, maybe for half an hour, close it for a while, and taste water, drink only this water. So the advantage of this one is that there is a very specific process. We call it as a fumigation. Fumigation is the sense that we normally talk fumigation in the sense of that sterilization purposes. If the volatile sterilizing agent we used to sterilize a closed room, the fumigation. And why this process is internal fumigation? Because at body temperature, 36 degrees centigrade, all the light is in the form of gas. So it spreads all over the human cells. So what it does, it's not going to kill the virus. Maybe some other, I've explained in other slides how this virus works on a different place. But what is that? It's not providing a conducive environment for the viruses to grow. And the environment is provided. So it to survive the environment. But at the same time, we don't feel discomfort. We don't feel discomfort because of substance. There are other I'm not in favor of all the oils which are in nature. Some oils are really very dangerous. I've selected only those volatiles which are in nature and not produce any kind of effects or what you can say effects. Go to the next slide. Now I have started collecting information about, so if you come to know about one information on this one, about star anise, it's called in Tamil as Nachatra Sombu, right? It is added in biryanis and non-vegetarian patients. You can see that there is a drug which is developed from that, one is known as oseltamivir. Oseltamivir is a drug which is developed from the starting material which is isolated from star anise. That's known as shikimic acid. Very old tradition is that the Chinese used to drink the water which is prepared from star anise to get of viral infections very long back. I mean, I'm talking about it's around 2,000, 3,000 years ago. I'm not talking about the things which is happening now. But in India, we have also a very old tradition of medical systems, but we are not giving much importance to those systems like Siddha medicine as well as Vedic medicine. We are not doing much research on that one. You can see that what it basically contains linalool, anethol, choline. So linalool, anethol is
limonene, these are volatile substances which is available in that. So they are producing, I mean, there is some kind of documentation that star anise itself is producing some kind of antiviral activity. Next slide. Next one is clove. Clove is also, I don't know about other people, but the one which I've seen in my locality is that clove is very regularly added into the water. Like, what do you call the jeera water also. Jeera water also, and clove also, they used to add 1 or 2 cloves into the water so that it will kill all the microbial agents which is present inside. And in my locality also, if anybody is suffering from fever, a mild fever or a feverish condition, people suggest to take biryani. Suggest to take biryani. After taking biryani, people get rid of the the fevers. It is, if you go and ask the people who are locally having such a kind of habits, we can collect so many informations from that, how to get rid of all those things. I will explain some of the things, right? So cloves also have, you can see that the research have provided some information on that. Clove produced HIV-1 antiviral activity by research, right? But we don't know whether they have taken a right, extraction portion of the clove for the research. Because what I usually suggest is that take only water extract. Take only water extract, don't go for other types of extraction. If you want to go for that type of extract, maximum we can go only with alcohol, not more than that. Next one. So cinnamon. Cinnamon also produces similar kind of effects. It also contains water oil. Next one. Ginger. I'm made of both fresh ginger as well as dried ginger. Both used to have very good activity against all viral infections. Next one. So I provided information. I'm not going to explain all this to you. So if you want, I will send slides to you. You can have information I provided because I just want no purpose in reading all these things, right? So cardamom. Cardamom, it's a very simple one. It's very expensive nowadays. Per kilo, it's around 1,200 rupees now. But still, it is very good for, to keep your health, safely against viral infections. The good point about these, whatever the ingredients I have shown that, they used for even prophylaxis, prevention of viral infections also. If any one of the member in the house is infected with any kind of a viral infection, if you wanted to get rid of the viral infection, take this decoction and provide to all in the form of water. That's it. The better protection is provided by this, even if you have a very close contact with the people. So, next one. Cardamom, yeah, the same. The one study I have done only with the cardamom extract, and it produces an excellent recovery from the flu, fever, cough, and sore throat, and breathlessness. It's a kind of controlled study which provided the results. But these spices have been used by our ancestors, ancestors for a long period of time. The one more information about spices, we have been invaded by many intruders, including the Mughals and English. It is because of the spices. We became slaves for them quite near about 400, 500 years. It is because of these spices. Next. Black pepper. So there is no need to say much thing about black pepper. Black pepper still people uses. Very commonly known anti-infective agent. You can say that antiviral. Next.
Next one. There are support. There are what do you call researchers which supports that black pepper also has a very good antiviral activity, and long pepper. Long pepper, otherwise known as tipli. Tipli, the content of tipli and the content of black pepper and the content of the long pepper, it's almost same. There is no much difference. But long pepper used to have more volatile contents than the black pepper. Next one. So the same, the studies have provided information about that it is very good, showed very good activity against hepatitis B virus. For your information, there are two viruses. They stay in your body quite a long period of time. One is the hepatitis B virus, until you die, and HIV. But this produces, I'm talking about long pepper have been shown to produce a very good antiviral activity against hepatitis B infection as well. And I will say a few affirmations at the end of this presentation. Next one. So now the road to new herbal formulation means that from that information and from the success rate of the COVID-19 treatment among the people in my locality, because I invited everyone and provided this mixture to them to get rid of the diseases. Get rid of the infection. And people have every day come and take the herbal powder from me, and they stayed healthy. Nobody have visited the hospital. Nobody have visited the doctor and taken a consultation from a doctor, right? So so from that I took some information that, right? Go to the previous slide. So the common immunomodulatory herbals showed promising results. Means that there are some the Andrographis paniculata, the Nilavembu. Nilavembu also showed antiviral property. Antiviral things is there. Antiviral ingredients and key ingredients are there. But still, the problem is that the Nilavembu cannot be administered to the people directly or individually. So it should be properly taken, otherwise it won't produce action. And most of the antiviral herbals which is available naturally and used by the companies, what they are claiming is that it will producing very good antiviral activity, but the problem is that it is not producing the activity immediately. Quicker action is not there. So you need to wait for 1 week. By the time the virus itself, because most of the viral infections are, very simple viral infections are self-limiting, because it will goes off itself. But what is the fun in taking those medications? No use of it. So what I basically have done that, the regular antiviral herbals, which is suggested in the text and the market, have been mixed with the mixture of these spices, and have been converted into a formulation. Next. So when these mixtures of spices added into, and they have been subject to a very specific type of extraction process, that is hot water infusion, because I just wanted to protect the thermolabile substances so that it will stay in the water, in the dissolved form. So the hot water infusion mixed with the decoction, which is basically taken from the immunomodulatory herbals, mixed together and made into a formulation. Next slide. So I came up with a product which is known as iBoost, which is an immunomodulatory herbal syrup. It was in the market around 3.5 years as soon as the COVID-19 is over. The endemic controls are over. This was introduced into the market. And so far, my experience I'm talking about, you can contain any type of viral infection in a day maximum. In a day, I don't
such is available in the market, because I am not going to show any data on this one because works are going on in some other way, but it is available in the market. Because most of the herbals which is used in Ayurveda and Siddha, and there is no, I mean, and lot of the documentations are available. So there is no need for going for to produce a clinical data to produce into the market. So without that also, because these herbals are already in a concoction, so there is no problem in bringing out into the market without a clinical trial data. But it is producing very promising results. Right. Next. These are the references I've provided here in favor of the claims which I made in the previous slides. Go to the next one. Next one. Next one. So the research of the antiviral is over, and this is the last slide which I'm going to show you about one of the very excellent medicine of Siddha is that it is known as Muppu. I don't know how many of you are known about this one, and few people must be knowing about it. It's a mixture of 3 inorganic salts, and even modern pharmacy have not utilized inorganic part of the chemistry much to be useful in to maintain the human healthcare system. So I did see the association of myself in developing or in bringing out this Muppu is that only a kind of a reverse engineering of the old traditional medicine. That's it. So they provided the information in terms of what you call in Tamil we call it as a Seiyul, right? In a small song form. It's kind of a colloquial songs form. All the Siddhas are written like that. From that I've drawn this information. So what I've done, it's known as King of Medicine. So if you understand that there are 5 elements exist in this world, so it contains air, water and fire element. Apart from the earth and the what you call the other one, Akasham, right? Leaving that one, all 3 elements were there here with this, and there is no barriers to stop the energy flow. I will show a video, a small video, 2 minutes video, if you don't mind. And in chemistry wise, it forms a highly basic solution in water. The pH always lies between pH 13 to 14. And it's a quite good solution to disease conditions. I mean, those disease conditions for which there is no medicines available even today now in modern allopathic systems, as well as unearthed or undecoded Siddha and Ayurvedic medicines. So the next picture, next slide. So this is one of the patient I've treated with this Muppu solution. This is actually a very disturbing picture. Actually, this is a diabetic wound. Earlier, I've been treated with a modern medicine by using skin grafting. I mean, taking the skin from different part and close it down. But the wound was not closing, and the patient was near about suffering from this kind of infection. I mean, this kind of a wound for near about 3 years, and he's continuously doing dressing and all these things, but he couldn't able to come over it. Within 2 months period of time, it was closed by using Muppu solution. It's not my invention, it's our forefathers, our ancestors' invention. I only brought it out. Next one. This is eczema. Eczema, people know about it. There is no treatment available even today. And people claims that many people have treated eczema and all. But those who are suffering from eczema only know about it. It's very bad kind, because they don't even get sleep, because they will use continuous itching. It's very difficult to treat. I've treated a patient within 2 period of time, 2.5 months. And there is no recurrence. The importance is that there is no recurrence. I've used only for these 2 purposes. And that's all about my presentation. And if you have any questions.
ஆடியோ இருக்குது, வீடியோ இருக்குது, ஓட மாட்டேங்குது. என்னப்பா இதை கொஞ்சம் இப்போ ரன் பண்ணுப்பா. விஎல்சி எப்படி ரன் பண்ணுறது? விஎல்சி இருக்குது அதில். ஓப்பன் பண்ணி கொடுங்க. விஎல்சி இருக்குது. சிஸ்டம் ஸ்லோவாக வீடியோ. சரி சரி விட்டுருங்க. சரி விட்டுருங்க விட்டுருங்க. Okay, okay, leave it. Actually, I'm sorry I couldn't able to play the video. Actually, the video was showing that I spray the solution into the cylinder. Cylinder is made up of iron, right? It is a very hard iron. It's very difficult to cross. I will show the video if you wanted to see later on. I will try to show it at least by tomorrow. In that video, I spray the spray solution into the iron part, and when the burner is ignited, it was the burning. I mean, the flame, the height of the flame was increased to such an extent which we normally won't see, even if you put it on a high flame. It shows that the energy has been transferred from this solution into the cylinder. So I will show, right. I just see that there is no video available here. Just let it run, no problem. You can see the flame which is running. I put it on what you call the sim. Now I spray the solution into the cylinder, only 3 sprays, and you can see that when I rise into the full flame, you can see that. Just wait. It will keep on increasing with a different type of a light in it. I mean yellow colored. It will go even up. You can see, I mean, the video was not quite, for me, maybe I'm very close to it. Sir, can you able to see it? So the flame is going to such an extent, twice or thrice the level of the flame. So it is, I just wanted, because the Muppu patient was prepared in a solution, in it water. Water. How a water can able to cross, even a pipe also. Because it's highly insulated. No air goes inside, because the burners are supposed to lit only when it is mixed with the air. Right? So it was... No, yes. The good part is that it won't do any bad things to what you call the normal cells. It will selectively kill abnormal cells. That's also I have witnessed, but I will provide information on that one. Thank you so much for your patient listening. Meet later. Thank you. Thank you, sir. Now, chairperson is giving memorandum to speaker. Thank you, sir. Chairman Madam is giving to memorandum to chairperson. The last session is a very technical instance. So now we are going to start.
Now, well, now lighting, lamp lighting. Now, welcome address by Dr. RPS Rajabalam P. Selvam, AVRS Society Chairperson. இல்லைம்மா இருக்கு இப்போ தான் ஆரம்பிச்சு ப்ரோக்ராம் கொடுத்து போகலாம். ஓகே, இல்லை வெல்கம் அட்ரஸ் தான். ஓகே, அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக 2 நாளைக்கு பேச வேண்டிய ஸ்பீக்கர் ஒரே நாளில் பேசியிருக்காங்க. டோட்டலாக 8 ஸ்பீக்கர்ஸு, வேல்யூபிள் ஸ்பீக்கர்ஸ். ஸோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆன்டிவல் ரிசர்ச் சொசைட்டி, students also this year very silent and appreciable students. Last year we had 500 students unable to control. I think students are happy about your industrial visit. Okay, are you seeing all the facilities, whatever studying in your syllabus you are seeing here. Okay, tablet, capsule, everything. So this is a effort we have taken last 5 years. Before we requested many times to managing director. After 2 years of time we approved. Last 3 years, this is the 3rd year we are organizing. So this year Antivitral Research Society founded in 2016. This is a 10th year. So we had a series of events for the students and teachers for the things. On behalf of Antivitral Research Society, I welcome you all. அனைவரையும் இன்முகத்துடன் வரவேற்கிறோம். இவ்விழாவிற்கு வருகை தரும் தாளாளர் பரிமளா கண்ணன் அவர்களையும், நமக்காக ஜாம்பியாவிலிருந்து வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஜோதி மேடம் அவர்களுக்கும், எங்கள் தலைவர் ஞானச்சந்திரன் சார் அவர்களுக்கும், மற்றும் டாக்டர் எலிசபெத் மேடம் டீன் ஸ்கூல் ஆஃப் சயின்ஸ் இந்துஸ்தான் காலேஜ் அவர்களுக்கும், மற்றும் எங்கள் அழைப்பை ஏற்று இங்கே வருகின்ற 10 கல்லூரி முதல்வர்கள், பேராசிரியர்கள் மற்றும் 300க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களையும் வருக 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 அன்று ஆன்டிவல் ரிசர்ச் சொசைட்டி சார்பாகவும், அரவிந்த் ஹெர்பல் சார்பாகவும் மற்றும் யாழ்னி பயோடெக் லேபும் சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். இது ஒரு பொன்னான தருணம். நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி 10 வருஷம் ஆச்சு. இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, கோவிட் டைமில் 100 வெபினார் நடத்தினோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக. அதுக்கப்புறம் இப்போ 10 வருஷத்தில் 15 செமினாரு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போஸ்டர், பிளேஸ்மெண்ட்டு, இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங். சும்மா வந்து
ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்டர்ன்ஷிப் இங்கே ட்ரைனிங் பண்ணுற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அது நடக்குதும். ஸோ யாழ்னி பயோடெக் லேப் என்னோட லேப் தான். நீங்கள் எப்போனாலும் வரலாம், ஒரு நாள் 2 நாள் ட்ரைனிங் எப்போனாலும் எடுத்துக்கலாம். இன்றைக்கி கூட 2 ஃபார்மசி காலேஜோட MOU சைன் பண்ணுறோம். எங்கள் லேபில் ரிசர்ச் பண்ண ஆர்டிக்கலை வந்து ஒரு புக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறோம். நிறையா இருக்குது. ஸோ இந்த விழாவிற்கு வந்து அனைவரையும் வருகன முழு மனதுடன் வரவேற்கிறேன். இப்பொழுது டாக்டர் ஞானச்சந்திரன் சார் he will deliver some few words. Good evening, respected Dr. Parimala ma'am, Dr. Elizabeth Rani ma'am, and Dr. Jyoti, and my dear President Dr. Shelvam, and all the dignitaries who are sitting in front of me, and my dear young students. You are our future. Our students are our future. This Antiviral Research Society is something we started about 10 years before, ma'am. In 2016, myself and Dr. Shelvam, we are discussing how to start this organization, what name to give. Antiviral Society of India or Antiviral Society of Tamil Nadu. Yes, so many things are discussing. Then we will cover the entire universe. We'll take Antiviral Research Society of the entire world. So we have been organized this under the leadership of our Dr. P. Selvam. I am one of the EC member, founder EC member since about 10 years, and our services are enormous. It is a non-profit service organization. We are not conducting anything for profit base. It is a non-profit base, and to educate, train, motivate the young minds of pharmacy profession. இப்போ இன்னைக்கு பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஃபார்மசி இன்னைக்கு நடந்த ஒரு மார்னிங் இருந்து இது வரைக்கும் அந்த செமினார் ப்ரெசன்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்ரிபடி ஆல் த டாக்டர் presentation by the resource persons are related to the health. My health, my right. That was the WHO theme last year. And this year, global health is our concern. So we pharmacists are doing a lot of research work. For whom? For the global society, for the community, to give a best medicine. To give best medicine to the patients in collaboration with the doctors. We are not ahead of doctors, we join with the doctors. It's a team. The doctors are our friend runner, we join with them. Now our Form D students are coming. Doctor of Pharmacy Madam 5 years program, 6 years, 5 years program with 1 year internship. They go in the hospital clinical side to discuss about the various drug molecules, what is the therapeutic effect, prophylactic effect, adverse effect, all these things they discuss. So we are here along with the doctors to give the best medicine. Now, I could see one of the speakers, Dr. Shalva Kumar. I remember I was working there, he was doing his B.Pharm. He was sitting this side, I was sitting the other side. Now he is able to come and communicate. So I am very happy, my dear student, for your excellent involvement. அதே மாதிரி நீங்கள் இருக்கீங்க சின்ன யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், you will also come this side. My best wishes. And many of the people who are here, we have come from that side only. We are not come from the heaven. We have come from this side. So your students, our future, you are our, we are here only to guide you, motivate you, inspire you, and take you to the proper channel, take you to the prosperity of the life. So with these few words, I thank you, my dear President, and thank you all dignitaries sitting on the dais who have come with us to grace this occasion. Please extend the best service to the community for a pharmacy world. Think pharmacy, think health, think pharmacy. Think pharmacy, think of pharmacists. And think of pharmacy, put Antiviral Research Society. And my dear young students, you all feel proud to be a pharmacist. So with this, I thank you once again. Thank you. Next, honoring guest by Dr. Kandimati Madam.
Thank you, madam. Thank you, sir. Release of publication. Herbal medicines, release of the evidence-based medicines. Award function. And the listing வச்சுக்கோ நான் வாசிக்க based awards and Award function and certificate distribution. every year we are honoring the best student, best teacher, first scientist. So this year we have selected the 20 people for the outstanding service to the teaching, because teaching is a noble profession. Let's pay more work. Similarly, let's pay more contributions. Now I requested selected awardees to receive the awards. I requested our beloved madam to give the award. Stand பின்னாடி தள்ளி போட்டு. First, AWS Best Pharmacy Award, Narasimhan Kusami. He is delivered lecture in morning. Thank you. On behalf of Narasimhan, sir will receive the awards. நீங்கள் receive பண்ணிக்கங்க. Sir, Satyanathan. Morning. Next best teacher award goes to the Satyanathan. I request Satyanathan, Principal, Apollo College of Pharmacy, having excellent work in the phytochemical work. He worked as a scientist and also a principal. Yes, ma'am. Congratulations, sir, based on your outstanding contribution to the herbal sciences. Next, our young fellow, young dynamic S.R. Senthil Kumar sir is conferred with the Best Pharmacy Teacher Award, standing more than 15 years of service in teaching and learning process. We'll congratulate on behalf of AVRS. Congratulations, sir. Dr. L. Muthulakshmi, I think on behalf of the scholar is there. Okay. Congratulations, sir. And based on the lifetime achievement, long-standing teacher, our Bhishmacharya of our Antivitral Society, Dr. A. Jnanachandran, to receive the Best Pharmacy Teacher, Outstanding Scientist Award. I request Madam to give the award. Yeah, he is completed PhD from DRDO, Defense, and is a principal also for Barnau Institute. Next, Best Teacher Award in Microbiology is goes to the Dr. Venkatajodi Rao from the Copper Plate University, Zambia. For our invitation, he came here to. Next, Young Pharmaceutical Scientist Award will go to Fatima Rose of Karnataka Kalyana Council. On behalf of Rose, Parasakti, my student, will receive the award on behalf of Fatima Rose. He is a fast track, he did a PhD as a woman, he struggled a lot to came up, and now he is a principal, Nallamani Yadav College of Pharmacy. Next, our renowned herbal scientist and principal Dr. Vijay Kripa, AVRS Best Teacher Award, is outstanding service to the pharmacy profession. Now is a principal for the Mother Teresa College of Group of Colleges. Next, Best Pharmacy Teacher Award will go to Dr. Vedagiri. He is a professor here.
Department of Pharmacy, School of Chemical and Biotechnology, Shastra University. He invited here. Recently, he visited Netherlands for higher studies through Government of India. So, on behalf of AVRS, congratulations, sir. Okay, wait, sir. And also his colleague, Dr. Ramya Devi, he received 1.5 crores grants from Government of India recently. So, on behalf of AVRS, I request Vedagiri sir to receive the award for the Ramya Devi. Because of his son 10th examination today, so she will come tomorrow. So on behalf of AVRS, congratulations. And on contribution to the science, especially microbiology, AMR, antimicrobial resistance, I request Elizabeth Rani Madam to receive the AVRS Best Teacher Award in the profession of microbiology. Next, young, dynamic and sharp, more active contributing member, Dr. Jainul Fatima, to receive the Best Pharmacy Teacher Award. He is my PhD student in Artificial Intelligence, what he presented here, and also he is now Professor and Head, Department of Artificial Intelligence in Tirunelveli, reputed colleges. On behalf of congratulations. He screened 30,000 molecules for dengue virus. He has identified the true molecule for dengue. He is published a computer person. He is doing a lot of work on the artificial intelligence and bioinformatics. Next, Gandhimati Professor, Department of Chemistry, Wales Institute of Pharmacy, is going to deliver a lecture tomorrow. Receive the Best Pharmacy Teacher Award. He is a Professor of Pharmaceutical Chemistry. On behalf of AVRS, congratulations. Next, Siddha Vaidhyar, the pharmaceutical scientist. Dr. Selvakumar will invent many formulations marketing now for liver diseases. So I invite Selvakumar to receive AVRS Pharmaceutical Scientist Award. He having own research product and formulation in the marketing for treatment of viral infection. During the COVID time, many patients are treated with the innovative formulations. He said, Dr. Perumal is my student and is also principal of St. Mariam College of Pharmacy. Any staff member from St. Mariam? On behalf of Perumal will receive the Best Pharmacy Teacher Award. Next, our young and dynamic, more active, Dr. Jayanandi Madam will receive the Lifetime Achievement Award for the pharmaceutical profession. He served a decade more than 30 years in the field of pharmaceutical sciences. He received the Lifetime Achievement Award for the contribution to the teaching and the learning process. Vijay Bandi is coming tomorrow. Next, Dharmaraj. He is a young teacher of Pharmacy Teacher Award. Within the track of 1.5 years, he completed his PhD. Awarded his PhD, very fast track manner, very active and dynamic. He published 10 papers and presented 15 abstracts. For our continuous special award goes to, because he is contributing every conferences. Thank you, Dharmaraj. Not but least, our beloved Elango sir, Department of Zoology, received the Young Teacher Award in the Basic Sciences, especially for the zoology. He is from the Associate Professor and Head for the Ayanara Janayamala College of Pharmacy. Thank you, sir. Congratulations. Now, we will appreciate the certificate of participations. Every college, one member came and you will receive the certificates. Hima, on the list. So, this year we have limited the participants. Last year we had 550 participants. Very difficult to manage. After completion of this program, we have the high tea with the herbal kolakata. Okay? After this, we have to just take. Now, I am invite some few people to give the feedbacks. Come on. What feedback?
Thank you so much, sir, for giving opportunity to say feedbacks. ஆக்சுவலாக நான் மார்னிங் வந்துட்டு எல்லா செமினார் மாதிரியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ட்ரெடிஷ்னலை வந்துட்டு உடைச்சிட்டாங்க. எப்படின்னா வந்துட்டு இட் இஸ் அன் டச் வித் ரியாலிட்டி. இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், இன்னைக்கு என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம், நாளைக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாருமே சொன்னதாக தான் சொன்னாங்க. இன்னைக்கு நம்ம பண்ணுறதுலேருந்து இட் இஸ் அன் 2 ஸ்டெப் 3 ஸ்டெப் வந்துட்டு ஃபார்வேர்டாக வந்துட்டு போகணும். ப்ரெசண்ட்டில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதை எப்படி நம்ம ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸுமே வந்துட்டு சொன்னாங்க. இட் இஸ் அன் இது இப்போ இல்லை இந்த யங் ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு இது ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயம். நம்ம ஒரு யங் பிளட் ஃபார்மசிஸ்ட்டை உருவாக்குறதுக்கு இப்போ ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டு எவ்வளவோ மெடிசின்ஸ் வந்துட்டு இனிமேல் ஒரு இன்வென்ட்ரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த செமினார் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ட்ரிகராக வந்துட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் ரொம்ப ஃபர்மாகவே வந்துட்டு நம்புகிறேன். தேங்க்யூ. Next we had a certificate distribution. First, I invite a few faculty members and students from Mahatma Gandhi College of Pharmacy. The 11 students participated. All the Mahatma Gandhi students come to the stage to receive the certificates. Mahatma Gandhi College of Pharmacy, come fast. Teachers from my certificate kundama. Come, all the Mahatma Gandhi students. So we had a poster presentation tomorrow only, okay? All have to come. Those who have submitted the posters have to come. Only those who have submitted the posters, okay? Come and present. Va, illa va, quick va. Va, ingittu va, 4 பேர் va. Hey, ingittu ஒரு 4 பேர் va. Ingittu va. Ururnu va, 4 பேர் va. Boys and girls. So on behalf of AVRS, I congratulate the Mahatma Gandhi College of Pharmacy for participating in the thing. Even first year, they are actively participated. Next is Sangarlingam Bhuvaneshwaram College of Pharmacy. Students have to come. Sangarlingam Bhuvaneshwaram College of Pharmacy, SPCP. Okay, Sangarlingam. சார் ஒரு பையன் தான் இருக்கேன், கொடுத்துரு. அம்மா சர்டிஃபிகேட் கொண்டா. நெக்ஸ்ட் காலேஜ் வந்து மதர் தெரேசா காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசி. சரி கொடுத்துரு. ஒரு பையன் தான். Next, see Nallamani Yadav College of Pharmacy. Come, all the students and the faculty have to come and collect. It is a very important occasion. Yes, sir. Yes, come fast. இல்லை மாதிரி சார் அடுத்து வருவாங்க சார். சி நல்லமணி, ஏம்மா நல்லமணி, ஏம்மா சேர்த்துங்க. Okay, congratulations, ma'am. You actually participate, update the knowledge, okay, to meet the industrial standard. Okay. One day you come to visit our lab, Yalini lab, put it va. Training கொடுத்து அனுப்புவோம். Okay, thank you. ஓடு. Next, I invite Ayanada Janagamal College of Pharmacy. Any students from Ayanada Janagamal? Come, all the students come and they will collect this. For both the UG and PG, special thanks to Ayanada Janagamal College of Pharmacy for participating. மொத்தமாக அப்படியே கொடுத்துருங்க சார். நிறைய பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ் அப்படியே மொத்தமாக கொடுத்துருங்க சார். எல்லாமே தான் சார், நம்ம ஐயனாட தான் எல்லாம் 3 பேர் சார். இளங்கோ சார் நீங்கள் வாங்க சார். ஸோ ஒரு நிமிஷம் சார் வரட்டும் சார், நீங்கள் வாங்க. இருங்க இப்படி 2 பேர் இங்கிட்டு வாங்கப்பா. 2 பேர் இங்கே வா. 2 பேர் இங்கிட்டு வா. சரி. Next college, JKK Muniraja. Faculty and staff have come.
ஸ்டூடெண்ட்ஸில் வா. ஸ்பெஷல் அப்ரிஷியேஷன் பிகாஸ் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிசிபேஷன் திஸ் கான்ஃபரன்ஸ். எல்லாம் ஸ்டேஜ்க்கு வா. பாய்ஸில் அப்படி வாப்பா. அப்படியே பாய்ஸில் அப்படி வா. பாய்ஸில் அப்படி. So, special appreciation to JKK Muniraja for highest number of participations. No need. ஒன்று இருக்கா? Next from the great Apollo College of group of colleges, Apollo College of Pharmacy, they will come and receive certificate. 3 certificate கொடுக்கணும். Plain certificate. இல்லை 1 students வந்துட்டாங்களா? இம்மா ஒரு 3 certificate 4 certificate கொடுப்பான். ஸோ அப்போ 8 இப்போதைக்கு வாங்கிக்கோங்க, ஸ்டேஜில் வாங்கிக்கோங்க. நீங்கள் சார் சத்யா சார் நீங்கள் வாங்க. ஸ்பெஷல் அப்ரிஷியேஷன் தே கேம் ஃப்ரம் சென்னை, பார்ட்டிசிபேட் தி கான்ஃபரன்ஸ். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். நெக்ஸ்ட் காலேஜ் Mother Teresa, the great warriors, Mother Teresa College of Pharmacy. I request Principal Madam and a few students. Principal Madam, faculty, no problem, we can come and receive. Yes, sir. Very good evening to one and all gathered here. I take this opportunity to congratulate Dr. Selvam sir, my senior, as well as a good academician who not only concentrates education, pharma education, but also widely involved in research. So I take this opportunity. He told that this is the 10th year for the successful conduction of the conference. As a token of appreciation, a small honor. அங்கே பாரு, ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் நாளைக்கு கம்ப்யூட்டரில் போன எவ்வளோ சயின்ஸ் டெவலப் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்கள. சும்மா தேங்க்யூ மேம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் கிளாஸ். ஸோ அப்போலோ காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசி, ஆசை காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங். எஸ், ஒரு சர்டிஃபிகேட். ஆசை காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஃபார் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஃபார்மசி வந்து சாம்பார் மாதிரி புளி உப்பு குழம்பு காய் எல்லாம் ஒன்றா இருந்தால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஃபார்மசி மல்டி டிசிப்ளினரி அப்ரோச், ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் படிக்கணும். படினேன் பாட்லீஸ் முடிச்சு தங்கி வேணும். நெக்ஸ்ட் ஐ இன்வைட் ஹிந்துஸ்தான் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 3 சர்டிஃபிகேட் ஃபார் மேடம் ஆல்சோ 3. வாங்கிக்கோ. தேங்க்யூ மேம். நெக்ஸ்ட் very important and historical event, MOE signing. We have the MOE signing. யாழ்னி பாட்டு தம்பி உட்காரு தம்பி உட்காந்துக்கோ. So on behalf of Yalni Biotech Laboratory, we are signing MOU with 2 different colleges for promoting research and development. Number 1, Mahatma Gandhi College of Arts and Science, madam, and also for the Mother Teresa. Madam.
Next, Mariam College of Pharmacy, Saint Mariam College of Pharmacy, participations, certificate participation. Some students from Mariam College of Pharmacy come. Saint Mariam College of Pharmacy have to come and collect the certificates. Students, faculty, come fast. So, special appreciation for participation and for their industrial visit. மேலே இருக்கும் வா குயிக்க வா They are very dynamic like a Perumal. Perumal learned M.Pharm from me from 19, our principal, from 2005 I think. Thank you students. Okay, thank you. Sir, leave us. Next presidential address, our chairperson, Madam Dr. Paramila, will deliver some speech. The most respected dignitaries on the stage and off the stage, wish you all a very good evening. It's a great honor and privilege to be here to say a few words to the elite audience. When I entered the hall, I felt like an odd man out. It sounded, when sir was showing some slides on the stage, I felt like it sounded Greek and Latin to me. And because I belong to the arts department, it's because of Dr. Selvam, sir, I am here. I thank Dr. Selvam for having given me this opportunity
Moreover, I just have heard, so I'm living so closer to, because for many years I had been there in Madurai. For the past few months I have settled here in my marital village. I never knew about the Aravind Herbals, which has been doing its human service far from the madding crowd for the past few decades. And I just at the outset, I would like to extend my heartfelt thanks to the director of Aravind Herbals for having established this wonderful firm over here. And because I used to feel always one thing. During the time of Corona even, we have a rich tradition. I do not don't want to speak more about the science, but as an art person, this comes to me when I just after looking at all these things, the Aravind Herbals entering the herbal station. We have a rich tradition. There's no doubt in it. Our India is known for its very tradition, greatest tradition, civilization and the culture, and we had very good education by through the Gurukula system of education. 18 subjects along with the Vedas. We were taught 18 subjects in all the villages, all over India, through the villages, 18 subjects were taught along with Vedas. One was the Ayurveda, the medicine and philosophy and economics and political science and warfare activities, so many. So as a student, when you enter the school, you come out of the school studying 18 subjects, you are thorough with. You just take care of yourselves with the medicinal knowledge that you have gained in your Gurukula system of education. But with the advent of the Britishers in 1600, a person, the Britishers, as merchants, they entered into India. When they just across the nation, they just traveled. And when after during their travel, they found one thing, that India is rich in tradition. It has its own values. They have their own values, that it's very difficult to trade with the Indians because they are knowledgeable. They have wisdom. Knowledge is different from wisdom. They possess wisdom. That's why they just convened a meeting at England. They discussed, and under the leadership of a person called Lord Macaulay came to India, and under his leadership, a team came to India. So Lord Macaulay traveled across the nation, and finally he went back to England and then submitted a report. All the English people, he stayed here for 6 months to travel around India to find the civilization and culture, to promote his own business there. They are basically merchants. Okay, in order to promote the business, they felt that this Lord Macaulay would just give many pages of the summary of what he has just learnt from Indian. But he wrote only 4 lines. And submitted to the English regime. And finally, what were those 4 lines? Very famous 4 lines. India is rich with their own tradition and civilization. Basically, they just give in the form of Gurukula system of education. They have a rich tradition of education. They have so much of wisdom, and it is very difficult to do the trade with, or to do merchandise with these Indian people. It's unless you break the education system, we cannot enter into India. This is what is the final decision given by Lord Macaulay. So in 1835, he just presented this 4 lines to the English people. The English people came and then finally abolished all the Gurukula system of education, and they established their own English medium schools, and then they basically changed the language. They made all the Indians to learn the language of their own language in English. They allowed us, and moreover, the system of education that we have now in the schools and colleges is only basically designed by the English person. Even after independence, we just received independence in 1947, but even after independence, from 1835, we have been following the education system which was designed by Lord Macaulay. Even if you Google, you can find that the education system that we practice is only Lord Macaulay's education system, and they really were ashamed of it because
we learn only out of 18, we learn only Tamil, English and other science, maths and so history. With this, it comes to an end. The astronomy, the medicine, Ayurveda is the basic medicine that which was taught by the forefathers and the forefathers learned through the Gurukula system of education. So this is the degenerated. So when we just entered into the Western education system, the values, we have lost our values. Basically, we have lost our values. In the name of modernization, we have lost our values. And we have finally degenerated. All the things that all our moralistic, everything has been spiritualistic, every aspect has been degenerated. This is stage we have come to, and I'm so happy with this herbal, because this herbal, in the modernization, we have just failed to learn the knowledge of herbals also. This is the right time that I just express my deepest and sincere thanks to Dr. Selvam for convening this program often here in this Aravind Herbals. This is a chance for all the students to know about the herbals. You just, of course, as a subject, we have been learned it, but learn thoroughly the herbal. The herbals are the basic medicines which our forefathers taught to us. So I am sure that you are here, at least in future, give importance to the herbal system of education, and you will be, let us increase our lifespan by using these herbals, and let us just live in a decent world. Thank you so much for the opportunity. Thank you once again. Thank you so much, madam. When we would like to all think, we can be passionate to urge strike. எடுக்கிற ஒவ்வொரு காரியமும் உளவுபூர்வமாக மனப்பூர்வமாக எடுத்தால் சக்ஸஸ் நம்மளே அப்படின்றதுக்கு நம்ம ஏவிஆர்எஸோடைய சேர்பர்சன் டாக்டர் ஆர்பிஎஸ் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். Then I would like to thank President Madam, Management Office and all college faculties and students. எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி. வந்தவர் அத்தனை பேருக்கும். ஃபைனலாக நேஷனல் ஆண்டம். शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. For teachers and VIPs, we have the industrial visit. Students only from the going to stay here. I think Mother Teresa stay here, and one more college, JKK Muniraja, stay in the hall itself. Remaining member you can go, no problem. If you have tea, go down and complete the